Guys, good afternoon. How is everybody doing today? Okay, so today we're going to see chemical and ionic equilibrium, both of them together actually. Needless to say, it's a very, very important topic. I just want to ensure that the basic concepts are covered and exam-oriented questions are covered. Okay, wow. And then the previous year question, you guys know the format of this series, previous year questions. First we will do 2025 questions and then 2026 questions and so on. So how is everybody doing? Sean, welcome da. Hi, how are you? Sean, student. Can you hear me? Kekda, Vasanta, Deena. Can you hear me well da? Na pesathu kekda? Am I visible? I'm audible? Okay, start pannilama. Ovia, welcome. Ovia Parasuraman, welcome da. Okay, so I think we'll start. இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு செஷன் இருக்கு. கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம், அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் ஒரு செஷன், கைனெட்டிக்ஸ் ஒரு செஷன். நாளைக்கு பயோ போர்டு எக்ஸாமா? ஓகே, பிரியங்கா ஹாய்டா, வெல்கம். Well, that is true. Nalla kekudhu. Okay. But most JEE students won't be writing bio, right? They'll be probably taking something else. I don't know, guys. I don't know. But we do have two sessions. You can, maybe watch it later. Thank you, da. Thank you, Priyanka. Thank you for your efforts. Oh, okay. Thank you. Thank you. Wish you all the best, ma. That's the main purpose, right? Hi, da. Sujay, Rajkumar. Hi, how are you? Start pannilama, guys. What do you guys say? Start pannilama. Okay. Hold on a minute. Okay. All right. So, we're going to start from chemical equilibrium. அதுக்கப்புறமா அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் பார்க்கலாம். We will try to cover 2025-2026 questions completely, and if time permits we will also do slightly previous to that. Okay. CS students எல்லாருக்கும் எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு. They can comfortably sit and watch both the sessions for today, right? Rohini hi da, Anand hi. Okay, Tishore hi da. Okay, start பண்ணலாம் guys, start பண்ணலாம். One second. We are going to start with chemical equilibrium. இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் பார்க்கறதுல ஒரு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, எந்தெந்த கான்செப்டில் அவங்க மெயினாக கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, விச் கான்செப்ட் ஹேஸ் கிரேட்டர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கொஷின், அது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ லெட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் see the first question of the day. This kind of question they are always going to ask. ஓகே, என்ன கொடுத்துருவாங்க? They will give you something like இந்த இடத்துல ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க. Okay, they will give you one conversion. Carbon dioxide is converted into carbon monoxide, something. And they will also give you concentration based illati number of moles வச்சு கூட questions கேட்பாங்க. இது எல்லாம் கொடுத்துட்டு ultimately what is the Kp value illati Kc value அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. Lakshmi, hi da. One second. Let me tweak this a little bit. I prefer 3.5. Smoothing இருந்துட்டு போட்டோம். Streamline maybe. Yeah. Start taper. Low value. Okay. End taper can be higher. Okay. Alright. Let's start with this let's start with writing out the reaction for this. What they have taken is carbon dioxide. So CO2 எடுத்துக்கிறாங்க. இதை வந்து graphite ஓட add பண்ணி they are adding carbon to it and producing carbon monoxide. So this is a solid, this is a gas, and it is very important. It is very important you mark it. What is solid, what is gas. Okay. Ice table in the question vache solli kuduthurenda. Okay va? Very, very nice and easy method for equilibrium. Heart of equilibrium is ice table. Okay. நீ இந்த கேபிகேசி ரிலேட்டடு சால்யூபிலிட்டி எதுக்குனாலும் ஐஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோ வெர்சடைலான ஒரு மெத்தட், ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் கூட. ஃபஸ்ட்டு இதை 10 பேலன்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. எப்போவுமே எந்த ஈக்குலிபிரியம் கொடுத்தாலும் யூ பேலன்ஸ் த ரியாக்ஷன். ஸோ ஹியர் யூ வில் நீட் 2 கார்பன் மோனாக்சைடு. பேலன்ஸ் ஆகிடுச்சா? அதுக்கப்புறம்
you write ice, initial, change, and then equilibrium. இதுதான் ice, ICE. okay, initial, change, equilibrium. and இந்த டேபிள் நீ எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்னா நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். and you can use it for volume also provided P and T are constant. You can use it for pressure also provided V and T are constant. இந்த கண்டிஷன்ல எல்லாமே இந்த ஐஸ் டேபிள் யூஸ் பண்ணலாம். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தான் நம்ம யூஷுவலா யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, பட் இந்த கொஸ்டின்ல pressure யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. look at this, a vessel னு சொல்லிட்டாலே constant volume னு அர்த்தம். constant volume. So we are going to assume that any equilibrium is going to take place in closed vessel. ஓகேவா, closed vessel தான் இது நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்கிறோம். வருண் அப்படியே கவனிச்சிட்டே வா, கான்செப்ட் எல்லாம் புரிஞ்சிடும் உனக்கு. ஓகேவா, ஈக்குலிபிரியம்க்கு தான் ரொம்ப நாளாக வெயிட்டிங். எஸ், வெல்கம்டா, குட் ஆஃப்டர்நூன். ஆல்ரைட், யா. ஸோ இப்போ கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். டெம்பரேச்சர் 1000 கெல்வின்னாலே கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் தான். இதுதான் டெம்பரேச்சர், கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சர் மாறிச்சுனா தான் நம்ம வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா ஏதாவது யூஸ் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். பட் இந்த இடத்துல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வித் ப்ரெஷர் ஆஃப் 0.5 atmosphere, இதுதான் நம்மளுடைய இனிஷியல் ப்ரெஷர். வி கேன் யூஸ் ப்ரெஷர் இன் ஐஸ் டேபிள் ப்ரொவைடட் வால்யூம் அண்ட் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா, ஆர் வி ஃபர்ஸ்ட் டூயிங் 2025 ஆர் 2026? 2025 டா. வி ஆர் ஸ்டார்டிங் வித் 2025 டா லக்ஷ்மி. ஓகே, மிருதுலா ஹாய்மா, வெல்கம். ஆல்ரைட், 0.5 atmosphere கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ கார்பன் சாலிடை வந்து நம்ம ஈக்குலிபிரியமில் கன்சிடரே பண்ணக்கூடாது. அது என்ன வேணா ஆகிட்டு போகுது. ஓகே, சாலிட் அண்ட் லிக்விடோடைய கான்சன்ட்ரேஷன் எப்போவுமே எடுத்துக்கவே கூடாது. ஓகே, இந்த ஃபுல் காலம் வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட். அதை கன்சிடரே பண்ணாதீங்க. ஓகே, பி பிளாக் வருவோம். ஓகே, தென் கார்பன் மோனாக்சைடு இனிஷியலாக இருக்கான்னு பார்த்தா இல்லை, 0 தான் இருக்கு. Alright, initially vessel only contains carbon monoxide with a pressure of 0.5 atmosphere. போட்டாச்சு, 0 போட்டாச்சு. ஓகே, aqueous you can take. aqueousக்கு molarity கொடுப்பாங்க. அப்போ இந்த என்டையர் டேபிள் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வச்சு போட்டுட்டு கடைசியில் வால்யூமால் டிவைட் பண்ணிக்கணும். வரும்போது பார்ப்போம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச். இந்த ஈக்குலிபிரியம் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது? ஏதோ ஒரு சேஞ்ச் ஆகுது இல்லை? something is changing because you are getting carbon monoxide in the process. ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம் ஆகணும். கரெக்டா? கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகணும். அப்போ தான் ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகும். அப்போது இந்த சேஞ்ச் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத சேஞ்சுன்றதுனால ஒரு வேரியபிள் அசைன் பண்ணிக்கலாம். we can take x minus xன்னு போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சேஞ்சில் தான் இந்த என்டையர் ரோ ஃபாலோ ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி. இந்த என்டையர் ரோக்கு யூ ஹாவ் டு ஃபாலோ ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி. அந்த பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா, அது இதுக்காக தான், இந்த ரோக்காக தான் மெயினாக. ஓகே, இந்த சைடு மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன ஆகுது? திஸ் சைடு எக்ஸ் மோல்ஸ் வந்து டிசப்பியர், எக்ஸ் ப்ரெஷர் வந்து டிசப்பியர் ஆகிடுது. அதனால தான் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன். ப்ராடக்ட் சைடில் ப்ளஸ் ஆகும். இந்த சைடு மைனஸ்னால் அந்த சைடு ப்ளஸ். ஓகேவா, அண்ட் இந்த சைடு 1 மோலுக்கு அந்த சைடு 2 மோல் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இங்கே எக்ஸ் போச்சுன்னா இங்கே 2x ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப். ஓகே, ரைட். இப்போ ஈக்குலிபிரியம், இந்த இனிஷியலையும் சேஞ்சையும் சேர்த்து ஈக்குலிபிரியமாக நீ கன்சிடர் பண்ணி எழுதணும். ஸோ ஈக்குலிபிரியமில் 0.5 மைனஸ் எக்ஸ் இருக்கு, அண்ட் இந்த இடத்துல 2x இருக்கு. ஓகே, இதுதான் ஈக்குலிபிரியம் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் கார்பன் மோனாக்சைடு. ஆனால் நம்மளுக்கு வேல்யூ தெரியாது. இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாரு. டோட்டல் ப்ரெஷர் இஸ் 0.8 atmospheres கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர். டோட்டல் ப்ரெஷர்னா என்னது? PT equals to partial pressure of carbon monoxide plus partial pressure of carbon dioxide. So 0.5 minus x plus 2x, and that value is 0.8, which means 0.5 plus x is equal to 0.8, x is equals to 0.3 அப்படின்னு சொல்லி calculate பண்ணலாம் நம்ம. Okay, x வந்து 0.3. Now you go back to the table. 0.5 minus 0.3 is 0.2. இது 2 into 0.3 is 0.6. எல்லாம் கிடைச்சா இதுக்கப்புறம் அவங்க கேட்குற வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட வேண்டியதான். என்ன கேட்குறாங்க? KP கேட்குறாங்க. KPயோட ஃபார்முலா என்னது?
Kp equals to partial pressure of carbon monoxide the whole square divided by partial pressure of carbon dioxide whole to the power 1. That's all. Okay. Partial pressure என்ன value இருக்கு? Carbon monoxide 0.6 இருக்கு. 0.6 the whole square divided by partial pressure of carbon dioxide 0.2. 0.2. Calculate பண்ணி பாருங்க. 0.36 divided by 0.2 வரும். 3.6 divided by 2 is 1.8. 1.8 atmosphere is the Kp value. Okay. Option D is the right answer. Did all of you get it right? For equilibrium part should we add initial and final? Initial and change da. இது ரெண்டுத்தையும் add பண்ணா equilibrium வரும். Equilibrium is I plus C. Initially change add பண்ணினா equilibrium வரும். 0.5 minus x. 0 plus 2x. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு டேட்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டேட்டா வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? x அப்படின்ற வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதுக்கப்புறம் KP ஃபார்முலா போட்டினா ஆன்சர் வந்துடும். 1.8. ஹலோடா நித்யானந்த். குட் ஆஃப்டர்நூன். நைஸ் எக்ஸ்பிளேஷன். தேங்க்யூ மா பிரியங்கா. யூ அண்டர்ஸ்டுட் ரைட் ரஷ்விக்? ஆன்சர் இஸ் 1.8 atmospheres. இதுதான் ஃபண்டமெண்டல். ஓகே. ஐஸ் டேபிள். இந்த ஐஸ் டேபிளை வச்சு நிறைய வித காட்டலாம்டா. எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஐஸ் டேபிள் வச்சு போடலாம். we are going to see so many more questions, don't worry. okay. ஸோ இதுக்கும் ஐஸ் டேபிள் வச்சு போடலாம் தெரியுமா? ஜெயா கௌரி ஹலோடா, குட் ஈவினிங். ஓகே. ஸோ நான் எல்லாத்துக்குமே வந்து பேலன்ஸ்டு ஈக்குலிபிரியம் ரியாக்ஷன் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. X2Y கேஸ் அண்ட் ரிவர்சிபிள் X2 கேஸ் ப்ளஸ் half Y2 கேஸ் இருக்கா? இதுக்கும் நம்ம ஐஸ் டேபிள் தானே போட போகிறோம். ஓகே. ஐஸ்ன்னு போட்டால் தெரியும்ல, இனிஷியல் சேஞ்ச் ஈக்குலிபிரியம் எழுத வேண்டாம்ல. ஐசின்னு போட்டால் புரியும்ல இனிமேல், ஹோப்ஃபுல்லி. ஓகே. நவ் equation represents correct relationship between degree of dissociation. So we are going to take degree of dissociation is x. Okay. Degree of dissociation na என்னது? முன்னாடி நம்ம ஆல்ஃபான்னு பார்த்துருக்கோம். சொல்யூஷன் சாப்டர்லாம் ஆல்ஃபான்னு பார்த்துருக்கோம். இங்கே வந்து எக்ஸ்ன்னு பார்க்குறோம். எக்ஸ் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? For 1 mole of reactant, okay, x mole will dissociate. இதுதான் வந்து degree of dissociation. okay, 1 mole of reactant க்கு எப்பவும் x mole dissociate ஆயிடுமா? அதுதான் வந்து degree of dissociation. ஓகேவா? அப்போ இனிஷியலா நான் 1 எடுத்தேன்னா சேஞ்ச் வந்து மைனஸ் எக்ஸ். இதுதான் அர்த்தம். டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் உடைய டெஃபினிஷன்ல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இதுதான். ஓகே. இப்போ நம்ம வந்து இதை வந்து இந்த ஃபுல் செட்டப்பே நம்ம தான் பண்ணுறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை நம்ம வச்சுக்கலாம். 1 மோல் எடுத்துக்கிறோம். இனிஷியலாக ப்ராடக்டே இல்லைன்னு வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா அவங்க வந்து எதுவுமே கொடுக்கல. இனிஷியலாக இவ்வளோ ப்ராடக்ட் இருக்குது அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கொடுக்கல. ஸோ 0னே வச்சுக்கலாம். எல்லாமே கேஸ் தான். ஓகே. இந்த இடத்துல மைனஸ் எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா கைஸ் இதை தாண்டா நீங்கள் சொல்லணும். இந்த சேஞ்சுன்ற ரோவை கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா முடிச்சிடலாம்டா ப்ராப்ளம். இந்த இடத்துல என்ன வரும் சொல்லுங்கள்? வாட் வேல்யூ வில் வி ஹேவ் ஹியர் அண்ட் ஹியர்? ஃபார் x2 கேஸ்க்கு என்ன வேல்யூ வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். யூஸ் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி ஃபார் சேஞ்ச் ரோ. யூஸ் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி. யூஸ் ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி. ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி யூஸ் பண்ணி சொல்லுங்கள். எஸ் புனித் குமார், காட் இட் ரைட். இங்கே மைனஸ் எக்ஸ்னா இங்கே பாரு 1:1 ரேஷியோ இருக்குது பாருங்க. இதுக்கும் 1:1 ரேஷியோ. இங்கே மைனஸ் எக்ஸ்னா இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ். இங்கே மைனஸ் எக்ஸ்னா இங்கே 1:1/2 ரேஷியோ இருக்கு. ஸோ திஸ் வில் பி ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓவர் 2. ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓவர் 2. சூப்பரா? அப்போ ஈக்குலிபிரியமில் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான். 1 மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு வரும், இது எக்ஸ்ன்னு வரும், இது x/2ன்னு வரும். இதுதான் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. நம்ம ஐஸ் டேபிள் இஸ் ரெடி. வேற என்ன கேட்குறாங்க? தே ஆர் ஆஸ்கிங் கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் வித் இட்ஸ் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் KP கேட்டிருக்காங்க. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா எல்லாத்துலேயுமே வந்து Pன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. P ரெப்ரசன்ஸ் ப்ரெஷர். யூஸ்வலி இந்த ஈக்குலிபிரியம் ப்ரெஷர் தான் Pன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஐஸ் டேபிளில் நான் இன்னும் ஒரு சில இதை எடுத்துக்க போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அட் ஈக்குலிபிரியம், டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ், இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கும். 1 minus x plus x plus x/2 is 1 plus x/2. இது எதுக்கு செய்கிறேன்னா I want mole fraction and partial pressure. இந்த ரெண்டு கிடைச்சாதான் நான் KP calculate பண்ண முடியும். KP ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்குல்ல? partial pressure of products raised to the stoichiometric coefficient divided by partial pressure of reactant raised to their stoichiometric coefficient. அதுதான் KP ஓட இது.
ஸோ பார்ஷியல் மோல் ஃப்ராக்ஷன் எழுதணும்னா given number of moles by total number of moles. So 1 minus x by 1 plus x by 2. இது இப்பயே வச்சுக்கோ, நம்ம கடைசியில் மாற்றிக்கலாம் எல்லாத்தையும். This is x by 1 plus x by 2. This is x by 2 by 1 plus x by 2. ஓகே, இப்போ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் வேணும்னா டோட்டல் ப்ரெஷரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். We are going to assume P is the total pressure. This is partial pressure. So this will be 1 minus x by 1 plus x by 2 the whole into P. அதே மாதிரி இங்க x by 1 plus x by 2 into P, x by 2 by 1 plus x by 2 into P. ஓகே, இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், கேபிக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எழுதி கண்டுபிடிச்சிடலாம். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக போகுதுன்னு சொல்லி பயந்துராதீங்க, நம்ம கரெக்டாக போட்டுட்ருக்கோம். ஐஸ் டேபிள் கிவ்ஸ் யூ தட் கான்ஃபிடென்ஸ். ஹாய்டா ஜெயகௌரி, எஸ் முன்னாடியே ஹாய் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. ஓகே, ஸோ கண்டினியூவிங் கைஸ், கண்டினியூவிங். நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இப்போ கேபிக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எடுக்கணும் இங்கேருந்து. ஓகே, தட்ஸ் நைஸ், இங்கே வச்சுக்கலாம். Now let's take a relationship with KP. KPன்றது என்னது? KP வந்து நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்து தான் தெரியும், இந்த ரியாக்ஷன்ல இருந்து தான் தெரியும். x2 to the power 1, y2 to the power half, p of x2 to the power 1 into p of y2 to the power 1 by 2 divided by p of xy2 தானே? That's what I remember. p of xy2, x2y, sorry, x2y. Okay, now all we have to do is substitute. This is x2y, this is x2, and this is y2. Substitute. x2 ன்றது இது 1 minus x by 1 plus x by 2 into p into x by, ஏய் தப்பா போட்டேன்டா, இதுக்கு தான் x by, ஓகே, x by 1 plus x by 2 the whole to the pi, x by 2 by 1 plus x by 2 into p the whole to the power 1 by 2, okay, divided by this one, 1 minus x by 1 plus x by 2 into p. okay, இப்போ நிறைய விஷயம் கேன்சல் ஆகிடும் பார், நிறைய விஷயம் கேன்சல் ஆகிடும். பிபி கேன்சல் ஆகிடுச்சா, 1 plus x by 2 இங்கே டினாமினேட்டரில் 1 கேன்சல் ஆகிடுச்சா. ஓகே, now all we have to do is write it and appropriate it. So x into x root x னு வச்சுக்கலாமா, root x இந்த இடத்துல ஒரு 2 வருது, நம்ம இங்கே வந்து 2 plus x by 2 னு வச்சுக்கலாம். So that இந்த 2 கேன்சல் ஆகிடும். So we don't have to worry about the 2 anymore. So root x p to the power root p divided by root of 2 plus x வரும், அதுக்கப்புறம் 1 minus x வரும். Okay, so this is the value of kp. Guys, இது வந்து நம்ம டைரக்டாக போட முடியாது, இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம், கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேஷன் பண்ணி ஆகணும். பார்க்க தனுஷ் மாதிரி தேங்க்யூடா. டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் கைஸ், டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் தான்டா எக்ஸ். டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன்னா என்னது, 1 மோல் ரியாக்டன்ட் எடுக்கும்போது எவ்வளோ மோல் டிசோசியேட் ஆகுது, ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆகும் யூஸ்வலாக. ஓகே, குட் ஆஃப்டர்நூன்டா, குட் ஆஃப்டர்நூன். அதுதான் வந்து எக்ஸ், அதுதான் வந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன். 1 மோலுக்கு எவ்வளோ டிசோசியேட் ஆகுதோ அதுதான் டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன். ஓகே, so and you are given one more thing, assume x to be a very very small value, that means x is much less than 1. இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் எங்கன்னா இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so we can say 1 minus x is roughly 1 only. Okay, in fact yes, I am also going to say 2 plus x is roughly 2 only. Okay, we can do that also. 2 plus x is roughly 2 only. The reason is x is a very very small value. Okay, now you are getting, okay, yeah. So இது ரெண்டுத்தையும் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க லேசா. So x root p divided by இதை root 2 னு வச்சுக்கலாம், இதை 1 னு வச்சுக்கலாம், அவ்வளோதான். இது என்ன ஆகிடும் அப்பனா, x to the power
1 plus 1 by 2 ஆயிடும். x to the power 1 plus 1 by 2 அப்படின்னா 3 by 2 வந்துரும். p to the power 1 by 2 அது அப்படியே இருக்கட்டும், divided by root of 2. இதுதான் kp. ஓகே, நம்மளுக்கு kpக்கு வேணாம், நம்மளுக்கு எதுக்கு வேணும், xக்கு வேணும். டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன் என்னன்னு வேணும், x is equal to வேணும். ஸோ அப்படி போட்டோன்னா என்ன வருதுன்னு பாரு, இந்த ரூட் 2 அந்த சைடு போயிடும். ஸோ x is equals to இதை இன்னும் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் எழுதிக்கலாம், x to the power 3 by 2 p to the power 1 by 2 divided by root of 2. இது ஆன்சர் எடுத்துட்டு போலாமா? ஸோ x to the power 3 by 2 equals to root of 2 into kp divided by root of p. ஓகே, இங்கே p எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். p உள்ள வந்துடுச்சு. ஓகே ஃபைன், யூ கேன் டூ தட். ஆல்ரைட், ஸோ நம்ம இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணிடலாம். அப்போ இந்த 1 by 2 தூக்கி விட்டுடலாம். ஓகே, ஸோ கேன் ஐ கண்டினியூ ஹியர்? டோட்டலாக ஸ்கொயர் பண்ணனா எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல்ஸ் டு இந்த 2 ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 2 வந்து 2ன்னு ஆகிடும், ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பீன்றது பீன்னு ஆகிடும். ஸோ 2 கேபி ஸ்கொயர் பை பீன்னு ஆகிடும். இப்போ கியூப் ரூட் எடுக்கலாம். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு கியூப் ரூட் ஆஃப் 2 கேபி ஸ்கொயர் பை பி. இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்காடா? டு வி ஹாவ் சச் அன் ஆப்ஷன்? பாருங்க, கியூப் ரூட் ஆஃப் 2 கேபி ஸ்கொயர் பை 2 தோ இருக்குது பாரு. ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். எஸ், understood. Priyanka got it. I think Lakshmi also got it, of course. For a long time she has been saying it's our time. Good. Yeah, okay, you got it. Very good ra. So இது எல்லாம் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு, நம்மளுக்கு ஐஸ் டேபிள்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஐஸ் டேபிள் இஸ் a powerful technique in equilibrium. அதை வந்து நம்புங்க. ஓகே, ட்ரஸ்ட் ஐஸ் டேபிள். அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் வித் இனிஷியல் சேஞ்சை வந்து ஸ்டாய்க்கியோமெட்ரி வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஈக்குலிபிரியம் போடுங்க. கேபி கேட்டாங்கன்னா பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிங்க. பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கண்டுபிடிக்கணும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸும் வேணும், மோல் ஃப்ராக்ஷனும் வேணும். தென் திஸ் யூ கேன் யூஸ் டால்டன்ஸ் லா டு கால்குலேட். தட்ஸ் இட். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களுடைய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ண வேண்டியதுதான். ஓகே, 2 கேபி ஸ்கொயர் பை பி கியூப் ரூட், அது கரெக்டா? ஸோ தட் இஸ் யுவர் ஆன்சர். திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர். ஃபேண்டாஸ்டிக். டுமாரோ பயோ எக்ஸாம். எஸ் சூர்யா, இன்னைக்கு 2 செஷன் இருக்கேன், ஆனால் கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ண ட்ரை பண்ணு. ஓகேவா? ரெண்டுமே முக்கியமான டாபிக் வேறு, ஈக்குலிபிரியம் அண்ட் கைனடிக்ஸ். ஒன் டவுட், கேன் வி டேக் அப்ராக்சிமேஷன் பிஃபோர் கேபி இட் செல்ஃப்? யா யூ கேன், பட் வேர் வில் யூ டேக் இட்? வேர் வில்? கேபியில் தான் நம்ம இங்கே 1 மைனஸ் எக்ஸ் 2 ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் வருதே. இங்கே எடுக்க சொல்கிறியா நீ? 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் பை 2ல எடுக்க சொல்கிறியா? இந்த இடத்துல எடுக்க சொல்கிறியா? ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமா? வாட் யூ கைஸ் சே? அப்போ எல்லாமே போய்டும்டா. இந்த எக்ஸ் இருக்கும், இந்த எக்ஸ் போய்டும், இந்த எக்ஸ் பை 2 போய்டும், இந்த எக்ஸ் பை 2 போய்டும், எல்லாமே நாஸ்தி ஆகிடும். ட்ரை பண்ணலாமா ஒரு தடவை? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் x2y x2y2, இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, 1 மைனஸ் எக்ஸ் வந்து 1ன்னு ஆகிடும், இதுவும் 1ன்னு ஆகிடும். வெறும் பி மட்டும் தான் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல xp கிடைக்கும், இந்த இடத்துல x பை 2p கிடைக்கும், xp பை 2 கிடைக்கும். இப்போ கேபி போட்டோன்னா கேபி ஈக்குவல்ஸ் டு xp into xp by 2 the whole square whole power 1 by 2 sorry divided by இது p மட்டும் தான் இருக்கா? p gets cancelled, so you will get x to the power 3 by 2 into வருதுடா, வெறித்தனம் வருது பார், அழகா வருது. so x to the power 3 by 2 equals to kp into root 2 by root p. ஓகே, அப்புறம் இதை ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா எக்ஸ் கியூப் ஈக்குவல்ஸ் டு கேபி இன்ட்டு 2 by p, கேபி ஸ்கொயர் இன்ட்டு 2 by p. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு விச் இம்ப்ளைஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அதே தான் வந்துடும், கியூப் ரூட் ஆஃப் 2 கேபி ஸ்கொயர் பை பி. சூப்பர், யூ கேன் டூ இட். ஐ வாஸ் ஸோ கியூரியஸ் ஹவு டு டூ திஸ், பட் யா அப்பேரண்ட்லி யூ கேன் டூ இட். Why not? இந்த இடத்துல apparently you can do it. Smart. Who asked that question? Very good. Somebody asked that question. Where is it?
Yeah, blaze, very good, very good. Can we take approximation before Kp itself? Of course you can take. The answer is coming out to be correct only, and the simplification is easy. அவ்வளோ தூரம் கேரி பண்ணிட்டு வர வேண்டாம், சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம். நைஸ். பிளேஸுக்கு ஒரு ஓ போடுங்க. நான் இந்த ஓ போடுற விஷயம்லாம் இங்கே இல்லைல்ல. ஐ மீன் திஸ் ஜென்ரேஷன் டோன்ட் ஹேவ் தட். வாட் டு யூ கைஸ் ஹேவ்? குட் கேம், ஜிஜி, ஒரு இமோஜி, சம்திங் லைக் தட். ஹவு டு இன்க்ரீஸ் மார்க்ஸ் இன் மாக் எக்ஸாம்? தேங்க் யூ ஷான். ஆல் ரைட், ஹவு டு இன்க்ரீஸ் மார்க்ஸ் இன் மாக் எக்ஸாம்? அக்ஷயா, யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த மார்க் வாங்குறீங்க இப்போ. பிரியங்கா, நாங்கள் இது வந்து பண்டைய கால பழக்க வழக்கம். யாரையாவது நமக்கு ப்ரொமோட் பண்ணணும்னு நினச்சோன்னு வையேன், பிகாஸ் தே ஆர் திங்கிங் இன் த ரைட் டைரக்ஷன். ஸோ வி வாண்ட் டு கிவ் தம் அன் அப்ரிஷியேஷன், வி வாண்ட் டு கிவ் தம் அ ப்ரொமோஷன். ஒரு குரூப்பில் இருக்கும்போது இதை பண்ணுவோம். குரூப்பில் இருக்கும்போது எல்லாரும் பேரை சொல்லி அவனுக்கு ஒரு ஓ போடுங்க அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு சொல்லுவோம். ரொம்ப நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது, காலேஜ் படிக்கும்போது, இப்போலாம் அது இருக்கான்னு தெரியல. ஜென்ரேஷன் ரொம்ப மாறிடுச்சுடா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் அண்ட் திஸ் திங் ஏஐ. கைஸ் 1 minute. ஹலோ, சொல்லுங்க. லொக்கேஷன் வந்துட்டீங்களா? நான் கொஞ்சம் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நான் கீழே வர சொல்கிறேன் உங்களை மீட் பண்ணுறதுக்கு. நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க? ஓகே. வேற மாதிரி. ஏய், இதெல்லாம் உங்க அப்பா அம்மா கிட்டே கேட்டு பாடுறா, ஓ போடுறதுனா என்ன அப்படின்னு. அதுவும் இந்த எக்ஸ்கர்ஷன்லாம் போவோம் தெரியுமா? எக்ஸ்கர்ஷன், பஸ்ஸில் எல்லாரும் வந்து டூரு இல்லாட்டி இன்பிளான்ட் ட்ரைனிங் அந்த மாதிரிலாம் போவோம் தெரியுமா? அப்போ பண்ணுவான். You've not heard it before. 70 marks. Okay, Akshay, just guys, ஒரு one minute கொடுங்க. I'll just be back. In the meantime, can you try this very same? This is the answer for that question. Sorry. So option C is the right answer. Yes. This question I'll deal with it. But yeah, just give me 1 minute batch. 1 minute. I have to receive someone. He has come late actually. அதனால் கொஞ்சம் அவர் மட்டும் ஒரு பார்த்துட்டு வந்துடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். கைஸ் ப்ளீஸ் வெயிட் ஃபார் மீ, ஜஸ்ட் 1 minute, I'll be back. Guys, sorry guys. I'm back. Okay, so shall we start? Yeah, Sean, Blaze, they've already told the answer. Okay, guys, what is happening at equilibrium? So this question, hydrogen and iodine are taken as reactants. That means their concentration will be high. Okay, and they are going to slowly reduce and they will form hydrogen iodide. அப்போ ஹைட்ரஜன் அயோடைட் ஸ்டார்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்கும்,
போக போக அதிகமாகிடும். தேங்க்ஸ்மா துவாரா, தேங்க்யூ. ஜாக்கி எங்க? ஜாக்கி கீழே அவங்க வந்துருக்காங்களா, அதனால் அவங்க கிட்ட இருக்கான். ஸோ H2 அண்ட் I2ஓட கான்சன்ட்ரேஷன் ஹையாக இருக்கும், அது லோ ஆகும். ஹை டு லோ அண்ட் திஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் பிகம் ஸ்டேபிள் பிகாஸ் ஈக்குலிபிரியம்னாலே கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். ஓகே, ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாகும். HI கான்சன்ட்ரேஷன் லோலேருந்து ஹையாக வரணும் and this will also become stable. But guys, remember one thing, this is not a strict condition. Most of the time it will work. But what if this is the reaction given but starting a HI concentration high கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி? அதுவும் கொடுக்கலாமே, தப்பு கிடையாது. பட் அல்டிமேட்லி the stable மட்டும்தான் நீங்கள் பார்க்கணும். At equilibrium concentration becomes stable, constant. Okay, ஈக்குவல் அவசியம் கிடையாது, பட் அன்சேஞ்சிங்காக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் see this. This is wrong. எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது, அது சான்ஸே கிடையாது. H2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, I2 டிக்ரீஸ் ஆகுது, அப்படி கிடையாது. ரெண்டுமே ஒன்று இன்க்ரீஸ் ஆகணும், இல்லை ரெண்டுமே டிக்ரீஸ் ஆகணும். ஸோ இது வந்து தப்பு. இங்கே தான் கரெக்டாக இருக்குடா. அதிகமாக இருந்து கம்மியாகுது, ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அன்சேஞ்சிங்காக ஸ்டேபிளாக இருக்குது. திஸ் இஸ் கரெக்ட். ஹியர் H2 கம்மியாகுது, I2 இன்க்ரீஸ் ஆகுது, இது தப்பு. Option C is the correct answer. Okay, so this is also a question that came in 2025. Moving on to the next question. Okay, next question is a they are asking for correct answer from the options given below. So we are only looking for correct statements. Okay, let's do that. So now given this equilibrium, ஃபஸ்ட்டு இது பேலன்ஸ்டாக இருக்கா? ஒரு கார்பன் ஒரு கார்பன், 6 ஹைட்ரஜன் 6 ஹைட்ரஜன், கரெக்டாக தான் இருக்குது, மோர் ஆர் லெஸ் பேலன்ஸ்டாக தான் இருக்குது. யா, இஃப் த ப்ரெஷர் அப்ளைடு ஓவர் த சிஸ்டம், ஸோ இது எல்லாமே ஒரே சிஸ்டமில் இருக்குது. தே ஆர் கோயிங் டு அப்ளை ப்ரெஷர் ஓவர் த சிஸ்டம். ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணால் ஈக்குலிபிரியம்க்கு என்ன ஆகும்? திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் லே-சாட்லியர் பிரின்சிபல். யூ கைஸ் ரிமெம்பர் தட் லே-சாட்லியர் பிரின்சிபல்? அக்ஷயா, we will discuss that. We'll discuss that. Okay, guys, are you there? What happened? You guys left? Okay. லே-சாட்லியர் பிரின்சிபல். லே-சாட்லியர் பிரின்சிபல் ஞாபகம் இருக்கா? லே-சாட்லியர் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுது? Whenever a disturbance is placed on the equilibrium will react in such a way so as to nullify the effect of the change. Okay, nullify the change. Pressure நீ increase பண்றேனா, equilibrium will move in that direction where pressure is decreased. Okay va? Yeah, good afternoon da. KH Tamil, good afternoon. P and number of moles are inverse sir letter. No. P is directly proportional to PV equal to nRT dhanada. So P is directly proportional to N, which means if I increase pressure, I am essentially increasing number of moles within a unit volume. So equilibrium will want to decrease the number of moles, thereby decrease the pressure. Okay, நான் அதிகம் பண்ண ப்ரெஷரை அதிகம் பண்ணேன்னா ஈக்குலிபிரியம் வந்து ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி தான் இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸை கம்மி பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ இப்போ ரியாக்டன் சைடில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது? 4 நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்குது. ப்ராடக்ட் சைடில் 2 தான் இருக்குது. ஸோ நான் இப்போ ப்ரெஷர் அதிகம் பண்ணேன்னா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் போகும், ஏன்னா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் தான் ப்ரெஷர் கம்மியாகுது. ஓகே, ஃபார் டெம்பரேச்சர் இட்ஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனலா. டெம்பரேச்சருக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைடா. டெம்பரேச்சர் வந்து என்தால்பி சேஞ்ச் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வச்சு தான் வரும், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வச்சு பெரிய எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட். ஓகே, ப்ரெஷர் டெம்பரேச்சர் அப்படி ரிலேட் பண்ணாதீங்க. சரி, ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீசஸ். நோ, தட் இஸ் நாட் கரெக்ட், isn't it? If the pressure applied over the system increases by 2, so I am doubling the pressure, P dash equals to 2P. Okay, concentration of reactants and products increases. How is that possible? Only products will increase. Sorry, we will see. Equilibrium will shift in the forward direction. This is true. Equilibrium constant will not be affected. நீ pressure பண்ணு, concentration பண்ணு, எதை வேணா பண்ணு, equilibrium constant value மாறவே மாறாது. What is the only parameter that equilibrium constant depends on? Can you tell me? Velmuthu, yes, good afternoon ra, welcome. Tell me.
what is the only parameter that changes equilibrium constant? VIT exam, JEE exam எல்லாம் similar தான்டா. நிறையா சிலபஸ்ல இருந்து எல்லாமே almost similar தான் இருக்கும். Temperature. Blaze is correct. Temperature is the only thing that can change equilibrium constant. So equilibrium constant increases என்றது தப்பு. Concentration of product increases, no. அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. KCயோட வேல்யூ மாறவே மாறாது. ஓகேவா? யா ரியாக்ஷன் கோஷன்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல Q, அது வேரி ஆகும். ஆனால் KC இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ C வந்து தப்பு. ஓகே, ஸோ A இஸ் ராங், C இஸ் ராங். Equilibrium constant remains unchanged as concentration of reactants and products remains the same. என்னடா இது? இது கரெக்ட். ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்ன்றது கரெக்ட். ஆனால் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரிமைன்ஸ் சேம்ன்றது தப்பு. ஏன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்க்ரீசஸ், கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் வில் டிக்ரீஸ் இஃப் ஐ இன்க்ரீஸ் த ப்ரெஷர். ஸோ இது தப்பு. ஸோ ஆஸ் அ பாயிண்ட் டி இஸ் ராங். ஸோ ஒன்லி பி இஸ் கரெக்டா? அப்படி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை. ஐ திங்க் we will change this option as B only. Okay, JEE advanced. டே உன்னோட கான்செப்டில் ட்ரஸ்ட் வைடா, பயப்படாத. யா only B is the right answer, no option. Some mistake has happened, so don't worry about it. Okay, they've given A, but A is itself wrong. Concentration of reactant and product increases என்றது தப்பு. Reactant will not increase, reactant will decrease. Okay, let's move on to the next question. Don't worry about that. Okay, 2025 ல ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் questionல. If you search for it, you will get the right question. Okay, but our concepts needs to be clear, guys. Conceptual நம்ம பார்ப்போம் எல்லாத்தையும். How is D wrong? Okay, I will tell you again. What are they saying in D? Equilibrium constant remains unchanged என்றது கரெக்டா? டெம்பரேச்சர் மாறினாதான் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் மாறும், இது கரெக்ட். ஆனால் அவன் கொடுத்துருக்கிற ரீசன் என்னன்னு பாரு. ரீசன் என்ன சொல்கிறான்? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ரிமைன் சேம்னு சொல்கிறான். சேமாக இருக்குமா என்ன? ப்ரெஷர் மாற்றணும்னா கேஷியஸ் ரியாக்டன் ப்ராடக்ட் வந்து கண்டிப்பாக மாறும். பர்டிகுலர்லி டெல்டா என்ஜி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். டெல்டா என்ஜி இஸ் -2, 2 - 4 இஸ் -2. நீ டெல்டா என்ஜி 0ன்னு வச்சிருந்தா கூட நீ இதை சொல்லலாம். பட் அப்போ கூட நீ இந்த மாதிரி ஃப்ரேஸ் பண்ணக்கூடாது கொஷினை. ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் ரிமைன்ஸ் சேம் பிகாஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் நாட் சேஞ்ச்ட். ரைட்டா? கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சரில் ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஆஃப்டர் மெயின்ஸ் வி வில் சீடா அட்வான்ஸ் கொஷின் எப்படி சால்வ் பண்ணலான்றதை கண்டிப்பாக பார்க்கலாம்டா. கண்டிப்பாக வி வாண்ட் டு மேக் யூ கைஸ் கெட் இன் டு IIT. அதுதான் மோட்டிவ், அதுதான் அல்டிமேட் அப்ஜெக்டிவ் எனக்கு. நம்ம பசங்களை IITயில் ஏற்றி விடணும். அதுக்கு என்ன செய்யணுமோ செஞ்சிடலாம். ஓகேவா? வி வில் சி. ஓகே, கீப் இன் டச். ஜஸ்ட் a minute guys. Is that clear guys? இந்த கொஷின் ஓகேவா? So trust the concepts guys. Okay, okay, so we are moving on to the next question. All right, okay, this question. Consider the following chemical equilibrium. ஒரு equilibrium கொடுத்திருக்காங்க. இது வந்து gas phase தான், எல்லாமே gasல தான் இருக்கு. I don't like this color for some reason. Wait a minute. Yeah, okay. And then what they are asking, if P is the total pressure. P is the total pressure. இதுவும் நல்லா இல்ல, கொஞ்சம் எல்லோவா. Okay, P is the total pressure, Kp is the pressure equilibrium constant. Okay, alpha is the degree of dissociation. Then which of the following is true at equilibrium? Equilibrium la edu true? Okay, if Kp value is extremely high, Kp value ன்றது வந்து partial pressure of B into partial pressure of C divided by partial pressure of A. இது வந்து ரொம்ப high value இருந்துச்சுன்னா PB and PC வந்து ரொம்ப high value இருக்கும். Reaction is forward facing. Okay, compared to P, Kp value is very very high. Okay, alpha becomes much less than unity. இது தப்புடா. ஆல்ஃபா வந்து டிகிரி ஆஃப் டிசோசியேஷன், ஏ உடைய வேல்யூ, ஏ எவ்வளோ தூரம் ரியாக்ட் ஆகுதுன்றது ஆல்ஃபா.
ஆல்ஃபா வந்து ரொம்ப ஹை வேல்யூ இருந்தால் தான் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் பி அண்ட் சி வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும், கேபி வேல்யூ ரொம்ப ஹையாக இருக்கும். இவன் அதானே சொல்கிறான், கேபி வேல்யூ ஹையாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரெஷரையும் ஆல்ஃபா வேல்யூயும் கம்பேர் பண்ணால் ஆல்ஃபா இஸ் மச் லெஸ் தேன் யூனிட்டின்றான். அது தப்பு. ஆல்ஃபா இஸ் ஆக்சுவலி வெரி க்ளோஸ் டு யூனிட்டி. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எப்படிமா டிக்ரீஸ் ஆகும்? ஆல்ரெடி ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கிற விஷயம். ஓகே, ஒரே ஒரு நிமிஷம்டா. பிளேஸ் இஸ் ஆஸ்கிங் ஒன் கொஸ்டின் ஃபார் திஸ் ஒன். See, this is the equilibrium. Consider the equilibrium. ஈக்குலிபிரியமே கொடுத்துட்டான் அவன். ஆல்ரெடி வந்து எல்லாத்தோட கான்சன்ட்ரேஷன் செட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நீ ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ற. அப்போ ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன்ல போகும்போது இன்னொன்று வந்து கம்மி ஆகி தான் ஆகணும். ஓகேவா? ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ரியாக்டன் கம்மி ஆகி தான் ஆகணும். ரியாக்டன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ப்ராடக்ட் கம்மி ஆகி தான் ஆகணும். ஏன்னா ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்கு. ஆல்ரெடி ஈக்குலிபிரியம்ல இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி தான் ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் அண்ட் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ். கைஸ், ஒரே ஒரு நிமிஷம் இரு. பட் we are applying pressure, right? So volume decreases, no? Volume decreases. So this is an uncertain point, ra. Yeah. We have to work out. We have to make a work for it. We have to see how much the change in volume is effective. How much the change in... Okay, let's do this. Concentration is number of moles by volume. When pressure is doubled. So let us write volume equals to nRT by P. Pressure is doubled. Volume equals to nRT by 2P. So volume is half of original volume. V dash in vachikalam. V equal to this. So V dash is half of original volume. Volume has decreased by half abdina. So C is equals to 2n by V. Concentration has doubled. That way you can say, oh my god. Then you are right, guys. You are right. Both of them will increase. Okay, that is absolutely right. Because of this calculation we can say that volume has decreased. Volume has decreased in a mode, concentration of reactant and product has increased. Guys, this is correct, ra. Oh my god. Okay, this is correct, guys. This is absolutely right. Blaze ku inno row podunga. Yeah, okay. So pressure வந்து டபுள் ஆகும்போது வால்யூம் வந்து half ஆகுது. அந்த லாஜிக்ல பார்க்கும்போது concentration of reactant is also increasing even though the reaction is going towards the product side. Even though the reaction is going towards the product side, because the volume is getting half, concentration is doubling. No. Priyanka, அப்படி கிடையாதுமா, அப்படி கிடையாது. Always concentration increases in every reaction கிடையாதுமா. இது வந்து ப்ரெஷரை டபுள் பண்ணும் போது வால்யூம்க்கு என்ன ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அப்போதான் நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஏ வந்து கரெக்டாக வருது. இது வேற ஒரு சிஸ்டமில் எடுக்கிற, let us say they are changing the temperature or they are changing the concentration, they are adding inert gas, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வரும்போது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ்னு சொல்ல முடியாது. நீ கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஒவ்வொரு இடத்துலையும். ஓகேவா? So in this specific question, I love this question for this very reason, that pressure doubled, volume halved, therefore concentration reactant and product, both of them are increasing. So option A is correct. Very nice. Okay. Is NCERT enough for inorganic chemistry for JEE Advanced? Theory concepts ku NCERT podunda. ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் உனக்கு கொஷின் வேணுமே. கொஷின் கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்துட்டு போகணும். யூ ஹாவ் டு. தெர் இஸ் நோ அதர் வே. அதர் தேன் தட் என்சிஆர்டி மெட்டீரியல் இஸ் ஓகே. பட் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டே என்ன சொல்லுது தெரியுமா? யூ ஹாவ் டு டேக் ரெஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் அதர் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்னு சொல்லுது. என்சிஆர்டி இஸ் நாட் சஃபிஷியன்ட்னு சொல்லுது. ஜேஇ அட்வான்ஸ்டே ரெக்கமெண்டட் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ்லாம் நிறையா கொடுக்குது. ஓகே, செக் பண்ணி பாரு அவங்க சைட்டில் என்னென்ன புக் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ கைஸ், we are humbled here. I mean, at least I am humbled here. Okay, option A is the right answer. Okay, this is correct only.
Sometimes it happens, guys. Sometimes it happens. We have to be humble enough to admit that we didn't think about something. Okay. I need some motivation, guys. I need some motivation. Let's go ahead with this question. Consider the following chemical equilibrium: gas phase reaction at a constant temperature. Okay, kudutanga. Pressure is the total pressure kudutanga. Alpha cannot be much less than unity. This I'm reasonably sure. Okay. Alpha அதிகமா இருந்தாதான் P அதிகமா produce ஆகும், B and C அதிகமா produce ஆகும். அப்படினாதான் partial pressure of B and C அதிகமா இருக்கும். Then only Kp can be a very very high value. Extremely high value இருந்துச்சுனா alpha is almost close to unity in artham. 100 target. We will do da. We will definitely do. Is it for chemical or ionic equilibrium? Which one are you asking, ma? Uma Dinesh? Is it okay? All right. Let's continue. Okay. You let me know. Point B. When P increases, alpha increases. Is that so? No da. Alpha under the degree of dissociation. Okay. So A gives B plus C. Originally 1 இருக்கு. அதுக்கப்புறம் minus alpha plus alpha plus alpha 1 minus alpha alpha alpha. Okay. இப்போ pressure apply பண்ணனா reverse reaction is favored. அப்ப alpha value கம்மி ஆயிடும். Alpha அவ்வளவா dissociate ஆகாது. B and C அவ்வளவா form ஆகாது. Okay. But if pressure increases, alpha increases கொடுத்திருக்காங்க. This is wrong. Next. Pressure value is extremely high compared to Kp. Alpha is up almost 1. Alpha is almost 1 abdina. Kp value is very high. Kp value is very high, not P value. Okay. Kp value is very high. So this is also wrong. Alright. So then option D, when P increases, when pressure increases, alpha decreases. That is true da. Ippada nama paathom. When pressure is increased, lesser number of moles is favored, so reactant side is favored, so alpha decreases அப்படின்றது correct option. They're asking to do what? Which of the following is true ன்றதான் கேட்டிருக்காங்க. Option D is the right answer. Thank you, Velmuthu. Thank you. Just confused a PhD holder. Yeah, sometimes happens na. அந்த half of volume ன்றதை நான் யோசிக்கலல. But guys, ஒன்னு சொல்லவா, this you will not also forget. We spent a lot of time in that and then suddenly we got a revelation. Okay, pressure அதிகமாச்சுனா volume கம்மியாகும், volume கம்மியாச்சுனா concentration அதிகமாகும். அந்த revelation வந்து உங்களுக்கு மறக்காது. So this concept நீங்க உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்துச்சுனா you will definitely do. Okay, yeah, we will take a lot of time for this session da. கொஞ்சம் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே கத்துக்கிட்டு தான போறோம், ice table, theory எல்லாமே. So that is there. All right guys, statement and statement. Let's see this question. A catalyst cannot alter the equilibrium constant. Very very true. Temperature remaining constant. ரொம்ப முக்கியமான point. This is true statement. Catalyst ஆல equilibrium constant alter பண்ண முடியாது. Okay. Equilibrium constant depends on the energetics of the reaction. Energetics of the reaction மாத்துறதுக்கு temperature ஆல மட்டும் தான் முடியும். External parameter. நம்ம control பண்ற parameter temperature ஆல மட்டும் தான் முடியும். So that is there. Statement 2. Homogeneous catalyst can change the equilibrium composition of a system, temperature remaining constant. Do you think this is true? இப்போதான் சொன்னோம். Equilibrium composition depends on Kc only. Kc value மாற முடியாது அப்படின்றபோது equilibrium composition மாற முடியாது. Okay, option A is the correct answer. Sean is asking one question. P and alpha புரியல. Okay, lechatelier principle தான்டா அது. I will explain to you. Imagine this reaction. A reversible, B plus C. Reactant side la எவ்வளோ moles இருக்கு? எல்லாமே gasன்னு வச்சுக்கோ. Okay. Reactant side la எவ்வளோ moles இருக்கு? 1 mole இருக்கு. 1 mole of gas. Product side la எவ்வளோ moles இருக்கு? இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. So 2 moles of gas இருக்கு. Okay. இப்போ நான் pressure வந்து சிஸ்டம்ல இந்த இது வந்து ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இந்த சிஸ்டம்குள்ள இருக்கு. சிஸ்டம்குள்ள இது ஈக்குலிபிரியம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி இருக்கு. ஓகேவா? நான் என்ன பண்றேன்? pressure இன்க்ரீஸ் பண்றேன். மேல புடிச்சு அழுத்துறேன். ஓகே. lechatelier principle என்ன சொல்லுதுன்னா, when you place a disturbance on an equilibrium, ஈக்குலிபிரியம் மேல ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வைக்கிற, அந்த ஈக்குலிபிரியம் வந்து it will respond to the disturbance. எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுனா, அந்த டிஸ்டர்பன்ஸை கம்மி பண்ற மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும்.
இப்போ increase in pressure, I am increasing pressure. Equilibrium என்ன பண்ணும்? Equilibrium will decrease the pressure. If I increase the temperature, equilibrium will decrease the temperature. It will always do the opposite. Yes, Uma. Okay, வணக்கம் ஷண்முகப்பிரியா. Okay, வணக்கம். அந்த மாதிரி தான். ஸோ அப்போ நான் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன்னா ஈக்குலிபிரியம் ப்ரெஷரை டிக்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுது. எப்படி பண்ண முடியும்? ஈக்குலிபிரியம் கண்ட்ரோலில் என்ன இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இருக்கு. இந்த ஒன்று ஃப்ரண்ட்ல போகலாம், இல்லை பேக்கில் வரலாம், அவ்வளோ மட்டும்தான் இருக்கு ஈக்குலிபிரியம் கிட்ட கண்ட்ரோல். ஆனால் ஃப்ரண்ட்ல போனால் 2 moles கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், பேக்கில் வந்தால் 1 mole கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ரைட்டா? ரியாக்டன் சைடு ஃபேவர் ஆச்சுன்னா 1 mole கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ப்ராடக்ட் சைடு ஃபேவர் ஆச்சுன்னா 2 moles கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். You're just in மித்து ஒரு 16-18 slides முடிச்சிருக்கோம், அவ்வளோதான். So we know that for gases PV equals to nRT and given everything else is constant, we know that P is directly proportional to n. அப்போ n அதிகமாச்சுன்னா pressure அதிகமாகும், n கம்மியாச்சுன்னா pressure கம்மியாகும். So equilibrium அப்படி தான் pressure கம்மி பண்ண முடியும். It decreases the pressure by decreasing number of gaseous moles. புரியுதாடா? Good evening, Harsha Viroshan. Good evening. Okay. So I hope you guys understood this. So let's move on. Let's move on to the next question. Okay. In the following equilibrium system, என்ன பண்ணுது? Upon addition of xenon gas at constant temperature and pressure. Pressure constant வச்சுட்டு xenon gas introduce பண்ற. அப்போ என்ன ஆகும்? கைஸ் இது வந்து லெச்சாட்லே பிரின்சிபலில் மொத்தம் 5 கண்டிஷன் இருக்குது. கான்சன்ட்ரேஷன், சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன், சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் ஆர் வால்யூம், அப்புறம் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், அப்புறம் அடிஷன் ஆஃப் இனர்ட் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம், அடிஷன் ஆஃப் இனர்ட் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷர். இந்த 5த்தையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க, கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வருது. ஸோ xenon கேஸ்ன்றது இனர்ட் கேஸ். நீ இனர்ட் கேஸை கான்ஸ்டன்ட் வால்யூமில் பண்ணினா நோ சேஞ்ச், ஈக்குலிபிரியம் அஃபெக்டே ஆகாது. ஆனால் கான்ஸ்டன்ட் ப்ரெஷரில் பண்ணினா it will favor the direction in which greater number of moles are produced. இது வந்து ஒரு key மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்க. Okay, when you add a inert gas at constant pressure, equilibrium will favor the direction in which greater number of gaseous moles are produced. இந்த சைடு reactant சைடு 2 mole இருக்கு, அதனால products will be, product சைடுல 2 mole இருக்கு, அதனால products will be favored. Temperature சொல்றேன்டா, சொல்றேன். Okay, temperature பத்தி சொல்றேன், கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. So now we have product sideல ஃபேவர் ஆகும். The concentration of PCl இது remains constant, தப்பு. PCl3 will increase, of course it will increase, but along with Cl2 also it will increase. Cl2 will decrease, தப்பு. PCl5 increase, தப்பு. So option B is the right answer. B is correct. Okay. How does equilibrium constant change with temperature? It depends on the equilibrium. It depends on the equilibrium. If you have endothermic equilibrium, forward direction endothermic, reverse direction exothermic னு வச்சுக்கோ, நீ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணினா ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷன் எக்ஸோதெர்மிக்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணினா ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் டிக்ரீஸ் ஆகும். ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் டிக்ரீசஸ் வித் டெம்பரேச்சர். ஓகே, ஆல் ரைட். ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் இன்டீட் த ரைட் ஆன்சர். மூவிங் ஆன் டு த 2026 question. 2026. ஸோ கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியமும் இருக்குது, அயானிக் ஈக்குலிபிரியமும் இருக்குது, அதனால் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ளிட் ஆகிருக்கும். ஸோ லெட் அஸ் see how this goes. Consider the general reaction given below at 400 Kelvin. 400 Kelvin சொல்லிட்டாங்க, இதுதான் ரியாக்ஷன். And they have given values of Kp and Kc under the same condition of temperature but variation in X and Y. Okay, so I think it's a two different reaction, X and Y. Very, very strange. But anyway, Kp value கொடுத்துட்டாங்க, Kc value கொடுத்துட்டாங்க. The value of X and Y கேக்குறாங்க இப்போ. Wow, this is such a weird question. நேச்சர்ல இது வந்து நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு எவ்வளோன்னு எனக்கு தெரியலடா. How feasible it is to change stoichiometric ratio. Anyway, I don't know. I have never seen such a reaction in which stoichiometric ratio is changing, because that depends on law of conservation of mass. But anyway, so let's not judge the question. Let's just try to understand what they are coming at.
I think this is what they are doing. Kp equals to Kc into RT to the power delta n. இதுக்கு தான் ட்ரை பண்றாங்க. கரெக்ட்டா? டெல்டா n நீ கண்டுபிடிச்சிட்டீனா x and y கண்டுபிடிச்சிடலாம். So let us say for example delta n equals to 2 ன்னு வச்சுக்கீங்க. இந்த இடத்துல 2 வருதுன்னா x equals to 1 y equals to 3 ன்னு இருக்கணும். இல்லாட்டி x equals to 2 y equals to 4 ன்னு இருக்கணும். அந்த மாதிரி தான் அப்படி தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். வேற வழியே கிடையாது. ஓகே? ஸோ கேபி வேல்யூ இருக்கு, கேசி வேல்யூ இருக்கு, ஆர்டி டி வேல்யூ இருக்கு, ஆர் வேல்யூ இல்லை. ஓகே, ஆர் வேல்யூ நீ கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒன்று கேபிக்கு யூனிட்ஸ் இருக்கணும், அதுவும் இல்லை. கேசிக்கு யூனிட் இருக்கணும், அதுவும் இல்லை. ஸோ வி ஹாவ் டு டூ சம் கைண்ட் ஆஃப் கெஸ் ஒர்க். Let us start with 0.082. That is the usual R value we will use. 0.082 liter atmosphere per mole per Kelvin. That's the unit of R. Okay, came back. Okay, so let us now do this problem. R into T oda value in it. 0.082 into 400. Can you find out? 8.2 into 4 nu varudha. 8 2 4 2s are 8. 4 3s are 32.8 varudha. RT oda value is 32.8. Now let's use the first equation. Kp equal to 85.87, Kc equals to 2.587. So you will write this as 85.87 equals to 2.586 into 32.8 into to the power delta n. அப்படியே டைரக்டா வருமோ? 32 into 2 na 64. 64 roughly போடுறேன் நான். 32 by 2 na 16. ஸோ ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணினா 80 தான் வருது. ரஃப்லி 80. ஸோ 85.6 or 2.85 இதெல்லாம் வரும். ஸோ this means that delta n equal to 1. டெல்டா n 1னா அப்போ உனக்கு வந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் 1 டிஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 1னா ஒய் ஈக்குவல்ஸ் டு 2ன்னு இருக்கணும். இல்லை எக்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 2னா ஒய் ஈக்குவல் டு 3 அந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கணும். சரி, அது ஒன்று. செகண்ட் ஒன் பா. இன் செகண்ட் ஒன் கேபி ஈக்குவல்ஸ் டு 0.862 equals to 28.62 into 32.8 the whole power delta n. Okay guys, இது roughly வந்து 1 வருதா? 1 ஓட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கா? Imagine if I took this in the denominator. 32.8 வந்து denominator எடுத்துட்டு போனா I can conceive that 28 by 32 is roughly equal to 0.85. Can't I do that? 28 by 32 is roughly equal to 0.85. அப்போ delta n என்னது? -1. Delta n equals to -1. That makes sense da. That makes sense. Okay va? So from this we can say இப்படியே உல்டா x equals to 2 y equal to 1 இல்லாட்டி x equal to 3 y equal to 2 அந்த மாதிரி வரும். So can you find something that is similar to this? Congratulations da. 19 January 99 is definitely possible da. Luffy definitely. Okay, delta n 0 எப்படிடா வரும்? 0 னா இது போய்டுமே, இது கம்ப்ளீட்டா போய்டுமே, ஈக்குவல் டு வராது. Okay, so 1 2 and 2 1 is there in one option. Option A ல இருக்கு. 1 3 ல போட்டினா delta n 2 வரும். இது தப்பு, இதுவும் தப்பு, இதுவும் தப்பு. Option A is the right answer. If Kp is not always greater than Kc, இங்கேயே உனக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு பார். Kp 85, Kc 2.5, Kp 0.8, Kc 228. Not always. It depends on delta n. Delta n பொறுத்து தான் இருக்கு. Okay. New board. என்னடா கேக்குறேன்? Which one are you asking? Are you asking for my interface? Interface is new, yeah. Interface is new. Okay, guys, another problem based on ice table. இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ice table ஓட பவர் என்னன்னு. So take a look at this. P2 gas plus Q2 gas reversible 2 PQ gas. Okay. All right. So now consider the following gaseous equilibrium in a closed container. Volume is constant, temperature is constant. Okay va? We are doing the problem based on number of moles. So ice portugo ICE.
and then 2 moles each of P2, Q2 and PQ are present at equilibrium. Guys, already வந்து 2 2 2 இருக்கான். ஓகேவா? ஈக்குலிபிரியம்ல தான் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, அதை தனியாக எடுத்துப்போம். 2 2 2 ஈக்குலிபிரியம்ல இருக்குன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆக்சுவலி கேசி கண்டுபிடிக்கலாம். கேசி கண்டுபிடிச்சிடலாமா? ஒரு நிமிஷம். Yes, we can find out Kc. So Kc equals to, you can take any equilibrium, but you need a concentration, Pq whole square divided by P2 into Q2. Okay, and we know that the number of moles present at equilibrium is 2. So you can write this as 2 by V whole square divided by 2 by V into 2 by V. எல்லாமே cancel ஆயிடுதுடா. Everything is getting cancelled out. 1. Kc value is 1. It's the same thing da. Board is same da. Just software da konja different. Okay, Kc is 1. So now from here we are going to change the number of moles. What are we doing? We are adding 1 mole each of P2 and Q2. That's it. So now our initial condition, originally 2 இருந்துச்சு, 1 add பண்ணா 3 வந்துரும், 3 வந்துரும், இது 2 தான் இருக்கும். கரெக்டா? இந்த first line கரெக்டா புரியுதா பாருங்க guys. 3 3 2. இது புரிஞ்சிச்சுனா தான் அடுத்தது பண்ண முடியும். ஓகே, clear? Jaya Gauri, we will discuss ma. We will discuss. 77 percentile is actually good. Find out where you lost marks. எங்கெல்லாம் மார்க் போச்சுன்னு யோசிச்சு பாரு. ஃபிசிக்கல்லையா, இன்ஆர்கானிக்லையா, ஆர்கானிக்லையா, இல்லை சில்லி மிஸ்டேக்ஸா, கெஸ் ஒர்க்கா, அப்படி தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 77லேருந்து 99, யூ ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் சம்திங் லைக் 30 to 35 மார்க்ஸ். கரெக்டா? ஸோ மேக்ஸ்ன்னு சொல்கிற பார்த்தியா, அப்போ மேக்ஸில் எவ்வளோ மார்க் போச்சுன்னு பாரு, மேக்ஸில் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும்னு பாரு. 2 or 3 questions அந்த மாதிரி பண்ண முடியும்னா அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். யூ டிஸ்கஸ் வித் மீடா. ஐ திங்க் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்குது எனக்கு ஷெடியூலு. டுமாரோ யூ டாக் டு மீ. அது மார்னிங் டைம் 11 o'clock 10 o'clockலாம் கொஞ்சம் நீ மெசேஜ் பண்ணினா ஐ வில் பி ஏபிள் டு ரிப்ளை. ஓகே, காலையில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஆல்ரைட் கைஸ், ஸோ திஸ் இஸ் தேர். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம்? சேஞ்ச் என்ன பண்ணுறோம்? இங்கே -xன்னு போடுறோன்னு வச்சுக்கோ. இது 1:1:2ன்னு இருக்குது. அப்போ இங்கேயும் -x வரும், இங்கே +2x வரும். ஓகே, தென் ஈக்குலிபிரியமில் 3 - x 3 - x 2 + 2x. ஓகே, இப்போ நம்ம x கண்டுபிடிக்கணும். இது வந்து வால்யூம் கான்சன்ட்ரேஷன் போட்டுக்கலாம். 3 - x by v, 3 - x by v and 2 + 2x by v. ஓகே, ரைட், இதுதான் நம்மளுக்கு வேணுமா? தேர் ஆஸ்கிங் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஒன்லி. ஸோ இதை தான் கேட்குறாங்க. ஓகே, எனிவே, ஸோ let us do this. So what do we have? இந்த லாஸ்ட் லைன் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஓகே, yeah, so now let us continue here and let's talk about Kc now. Kc already value கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். என்னடா இது? Kc நம்ம already value கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் 1ன்றது. பட் இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். 2 + 2x by v the whole square divided by 3 - x by v into 3 - x by v. okay, v cancel பண்ணிக்கலாம். இங்க v ஸ்கொயர்னு வரும். ரைட்டா? all right, so this will be 2 + 2x by 3 - x the whole square. இது வந்து 1டா. கரெக்டா? how 3? okay, let's go back. first என்ன கொடுத்திருந்தாங்க? 2 moles of each of pq and pq was originally in the container. அதுக்கு மேல 1 mole of p and q are added அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஒரிஜினலா p வந்து 2 இருந்துச்சு, அதுக்கு மேல 1 ஆட் பண்ணாங்க, அதனால 3. q 2 இருந்துச்சு, 1 ஆட் பண்ணாங்க, அதனால 3. pq 2 இருந்துச்சு, ஒண்ணுமே ஆட் பண்ணல, அதனால 2. this is how it is. Talk to me in Telegram டா.
_DRSAVV. That is my Telegram ID. You can discuss with me at Telegram. How you did Kc? How that 2 by V came? Volume another V. Upper concentration another number of moles on the 2. Number of moles on the 2. Volume on the 3 V. Upper concentration is 2 by V. எல்லா காம்பனண்ட்டுக்குமே கான்சன்ட்ரேஷன் 2 by V தான். அதனால தான் 2 by V the whole square divided by 2 by V into 2 by V ன்னு போட்டாச்சு. PQ கொடுக்கலையேமா உமா விஜய், இங்க பாரு. P and Q ஆட் பண்றாங்கடா, ஆனா PQ ஆட் பண்ணல பாரு. PQ ஆட் பண்ணாம விட்டாங்க. அதனால நான் ஒரிஜினலா எடுத்த 2 moles தான் PQக்கு இருக்கு. அது அப்படியே தான் இருக்கு. How many more runs? ரஷ்விக் இன்னும் நிறைய இருக்குடா. இன்னைக்கு டெஸ்ட் மேட்ச் தான். ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலாம் நம்ம ரஷ்வே பண்ணக்கூடாது. ஒவ்வொரு கொஷினையும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பொறுமையாக போட்டே ஆகணும். ஸோ நவ் வி ஹவ் அரைவ்ட் ஹியர்டா. இதுலேருந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணு. ஸ்கொயர் டேக் ஸ்கொயர் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ். யூ வில் கெட் 2 + 2x by 3 - x equals to 1. ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 1. ஸோ 2 + 2x equals to 3 - x. எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடு எடுத்துட்டு வா, நம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்னொரு சைடு எடுத்துட்டு வா. இந்த எக்ஸ் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தால் 3x equals to 3 - 2ன்னு வரும். 3x equals to 1, x equals to 1/3. ஓகேவா? இப்போ ஈக்குலிபிரியம் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கண்டுபிடிச்சா வேலை முடிஞ்சிச்சுடா. ஸோ P வந்து 3 - xன்னு இருக்கு. ஸோ 3 - 1/3. திஸ் இஸ் 0.33ன்னு எடுத்துக்கலாமா? ஸோ 2.66ன்னு வரும். Qவும் அதே மாதிரி தான். 3 - x 3 - 0.33 is 2.66. PQ வந்து 2 + 2x. So 2 + 2 into 0.33 is 0.66. இதுவும் 2.66 தான்டா. So answer is 2.66, 2.66, 2.66. Is there an option like that? 2.67 இருக்கு. Yeah, that is fine. Option B is the right answer. Guys, all of you got this sum? Ice table வச்சு ரொம்ப ஈஸியா போட வேண்டிய sum இது. Ice table will help you enormously in this kind of questions. பயப்படாம போடலாம், தைரியமா போடலாம். Got it. Okay da. Very good. Okay. So next question போயிடலாம். இதுவும் அதே தான். Oh, this is the answer actually. Option B is the right answer. Next question. Observe the following equilibrium in a 1 liter flask. V equal to 1 liter. நல்லதா போச்சு. Divide by V எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம். Okay. Temperature T கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் A and B கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட் அஸ் டேக் த ஈக்குலிபிரியம். A gas, ஈக்குலிபிரியம் B gas. ஓகேவா? அண்ட் நவ் வாட் வி ஆர் கெட்டிங் இஸ் இனிஷியல் சேஞ்ச் ஈக்குலிபிரியம். இனிஷியல் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஃபார் A is 0.5 டா. ஓகே, ஃபார் B it is 0.35. ஓகே, கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, மல்டிப்ளைட் பை வால்யூம் வந்து நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் வந்துடும். நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு m into V. ஸோ இங்கே 0.5 into 1, இங்கே 0.35 into 1. இட்ஸ் சேம் திங். we will do that, don't worry. Change. Now இதுவும் இப்படி எடுக்கக்கூடாது. ஏன் தெரியுமா? இது ஆல்ரெடி ஈக்குலிபிரியமில் இருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இது வருவோம். நம்ம போன சம் போட்டோம்ல, அதே மாதிரி தானே இந்த சம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறோம், Kc கால்குலேட் பண்ணுறோம். Kc இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் B டிவைடட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A. ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் எடுக்கணும் அது, which is already in equilibrium. ஈக்குலிபிரியமில் தான் இருக்காது. ஸோ ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A and B are given. ஸோ B is 0.375 divided by A is 0.5. ஸோ 0.5 1/2ன்னு எடுத்துட்டோம்னா 0.75 வருதாடா. Right, that is your Kc value. Okay, Kc value கண்டுபிடிச்சிட்டோம். Right, that is correct. Now you are adding 0.1 moles of A. 0.1 moles of A எக்ஸ்ட்ராவா நீ ஆட் பண்ற. அப்போ ஒரிஜினலி 0.5 இருந்தது, இப்போ 0.6 ஆயிடும். ஒரிஜினலி 0.375 வந்து ஒன்றும் ஆகாது, அப்படியே தான் இருக்கும். 0.375 தான் இருக்கும். ஓகே, now we have to do the change. வேற எதுவும் இல்லை, டெம்பரேச்சர் திருப்பியும் Tக்கு தான் எடுத்துட்டு வராங்க. நியூ ஈக்குலிபிரியம் கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் பீயிங் ஆஸ்க்ட். என்ன செய்யலாம்? we will do the same thing. இங்க -x போடலாம், இங்க +x போடலாம். ஏன்னா stoichiometry is 1:1. ஓகே, நைஸ். ஈக்குலிபிரியம் வந்து 0.6 - x 0.375 + x.
x கண்டுபிடிக்கணும். We can use Kc formula. So Kc equals to B concentration by A concentration at equilibrium. So here at equilibrium 0.375 plus x divided by 0.6 minus x, and that value equal to 0.75 3 by 4 எடுத்துக்கிறேன்டா. ஓகேவா? 3 by 4. So let's take it to the next slide. டஃப்னு நினச்சா டஃப் தான்டா. நான் இவ்வளோ நேரம் அந்த ஐஸ் டேபிள் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் பாரு. அந்த ஐஸ் டேபிள் உனக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஈக்குலிபிரியம் ரொம்ப ஈஸியாக புரிஞ்சிரும்டா. ஓகே, ஸோ ஐஸ் டேபிள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஐஸ் டேபிள் இஸ் அமேசிங் கான்செப்ட். ஈக்குலிபிரியம் அவ்வளோ ஈஸியாக்கி கொடுத்துருவோம் எல்லாத்தையுமே. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் கண்டினியூ. நவ் 0.375 plus x into 4 equals to 3 times 0.6 minus x. So this will be like what? 1.8 minus 3x. This will be plus 4x. 4 all multiplied on 20, 28, 30. 4 3s are 12 plus 3 15. 1.5. Yeah, that makes sense. And we will bring this one here. So 4x plus 3x is 7x equals to 1.8 minus 1.5, which is 0.3. So 7x is equal to 0.3, x equal to 0.3 by 7. இது ஒரு வேல்யூ போட்டு வச்சுக்கலாமா? 0.3 by 7ன்றது என்னது? You can say 0.04 almost 3. Almost 3. Let's keep it as 3 only. 4 2 னு வரும் actually. So 3 னு வச்சுக்கலாம். 3 by 70. Correct தான். Okay, 0.043. Now what do we want? We want what? We want what? New equilibrium concentration is what we want. We want this value only. 0.6 minus x, 0.375 plus x. We want for A, for B, 0.6 plus minus x, for B 0.375 plus x. Okay, so 0.6 minus 0.043 will be 0.557, and if you add 0.375 plus 0.043, this will give you 0.418. அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா? சூப்பராக வந்திருக்கேன். ஆப்ஷன் டி கரெக்டா? ஆப்ஷன் டி பர்ஃபெக்ட், அமேசிங். கேம்லாம் ஆடுவீங்களா? ஐ லைக் இட்ரா, பட் ரொம்ப நாளாச்சுடா. நாங்கள் ஸ்கூல் டைமில் படிக்கும்போது கேம்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும்டா. யாராவது ஒருத்தர் தான் வீட்டில் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. நாங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு அவங்க கூட உட்காந்து கண்ட்ரோலர் வச்சு ப்ராக்டிக்கலாக பக்கத்தில் உட்காந்து பேசிட்டு விளையாடுவோம். அந்த ஃபன்லாம் வேறு லெவல்ரா. இப்போல்லாம் எல்லாரும் ஆன்லைனில் பார்த்துக்கிறீங்க, ஐ டு ஐ பார்க்காம விளையாடுறீங்க. இல்லை, ரொம்ப கன்வீனியன்ஸ் ஆயிடுச்சுடா. வீட்டை விட்டு வெளியவே போக மாட்டேங்கிறோம். ஆஃப்லைன் கேம்ஸ் தான்டா பெஸ்ட்டு. ஸோ ஐ ஸ்டில் பிளே போர்ட் கேம்ஸ். ஐ ஸ்டில் பிளே, இஃப் ஐ கெட் த சான்ஸ் ஐ பிளே ஃபுட்பால், கிரிக்கெட் அண்ட் எவ்ரி திங். That's always better. This lesson is very important for JEE Advanced. இதுல இருந்து நிறைய மிக்ஸ்டு கொஸ்டின் கேட்கலாம்டா. ஷான் நொஸ்டால்ஜியா தான்டா, நொஸ்டால்ஜியா ப்ரோ மேக்ஸ்டா. ஒரு 3 டேஸா எங்க பார்த்தாலும் நம்ம இருந்த டைம்லலாம் எப்படி இருந்தோம், பசங்க ஏன் இப்போல்லாம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்காங்கன்ற மாதிரி தான்டா தோணுது. நாங்கள் இருந்த டைமில் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? நான் ஸ்கூல் டைமில் படிக்கும்போது நீ ரோடுக்கு வந்து இந்த சைடு அந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது ஒரு கும்பல் கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. நீ போய் அப்படியே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். ஒரு 6 பேர் 7 பேர் சூப்பராக. ஐஐடிலாம் வேற லெவலு. ஒரு 4 கிரவுண்ட் இருக்குடா, 4த்துலையுமே கிரிக்கெட் விளையாட்டுருப்பாங்க, பேட்மிண்டன் விளையாட்டுருப்பாங்க, ஒரு சைடு ஃபுட்பால் விளையாட்டுருப்பானுங்க, அதுக்கப்புறம் பேஸ்கெட் பால் விளையாடிட்டு இருப்பாங்க. ஜிம்மு போனீங்கன்னா ஜிம்மில் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஐஐடி வேற லெவல்ரா. கிரவுண்டு சும்மாவே இருக்காது. நடு ராத்திரி 3 மணிக்கு பேட்மிண்டன் விளையாடி இருக்கீங்களாடா? நான் விளையாடி இருக்கேன்டா. ஃப்ளட் லைட் போட்டு பேட்மிண்டன். அடிக்கிற வெயில்லாம் இல்லை, ஃப்ளட் லைட்டு செம்மையாக இருக்கும். அங்கே ஒரு ஹாஸ்டலில் இதுக்காகவே வந்து 4 சைடுக்கு பிளாக் கட்டி நடுவில் இருக்கிற எம்டி ஏரியாவில் காத்தடிக்காமல் வச்சுருப்பாங்க. வேற லெவலில் இருக்கும். Lockdown is different. Okay guys, let's not waste too much time. Answer is option D da. Perfect.
நம்ம நொஸ்டாலஜியா பேச ஆரம்பிச்சோன்னா அவ்வளோதான். கைஸ் 2015-2024 கொஷின் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி I want to take you through the ionic equilibrium. Is that acceptable? இதில் போயிட்டோன்னா அப்புறம் ionic equilibrium டைம் கிடைக்காம போயிருமே எனக்கு பயமாக இருக்குது. Because time is already 4:15. So I think we should do ionic equilibrium questions and then we will do. IIT Kanpur da Sendil Kumar. IIT easy-ஆ JEE means எவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டியோ அதே லெவல் டிஃபிகல்ட்டி தான் IIT. நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக கான்செப்ட் ஃபண்டமெண்டல்ஸ்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ஈஸி IIT. ஓகே, லெட்ஸ் டூ தட். எந்த IIT? IIT கான்பூர் டா செந்தில்குமார். IIT கான்பூர். ஓகே, okay, so let us go directly to ionic equilibrium. Yeah, okay, so now we will start 2025 questions on ionic equilibrium. 12th standard mark ஆல்மோஸ்ட் நான் என்ன இனிமேல் பண்ணிடுறேன், மேலே இங்கே போட்டுறேன். 12th ஸ்டாண்டர்ட் மார்க், 10th ஸ்டாண்டர்ட் மார்க், கெமிஸ்ட்ரி மார்க், IIT கான்பூர் மார்க், கேட் ரேங்க் எல்லாத்தையும் போட்டுறேன். ஏன்னா எவ்ரி செஷன் நான் சொல்கிறேன். 12th ஸ்டாண்டர்ட் 199 மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி 194, 188, பயாலஜி 189, அதுக்கப்புறம் கேட்டோடைய ஆல் இண்டியா ரேங்க்கு 172. ஓகே, வேறு என்ன வேணும்? IIT கான்பூரில் என்னோட CGPA 9.6. 2 சப்ஜெக்டில் மட்டும் கம்மியாயிடுச்சு, மற்ற எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் 10. அந்த சப்ஜெக்டும் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது. ஒன்று வந்து பயோ மெட்டீரியல்ஸ், இன்னொரு சப்ஜெக்ட் வந்து டெவலப்மெண்டல் பயாலஜி. ஹிந்தி மாலும் ஹே, ஹிந்தி மாலும் ஹே, சத்யா ஸ்ரீனிவாசன், தோடா தோடா மாலும் ஹே. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாமா? Next question, guys. Let's not waste too much time. All right, guys, these are very easy question. Ionic equilibrium கஷ்டம்னு நினைச்சிடாதீங்க. Okay, yeah, I think I will do that. I'll ask the team to mention it in description. So இங்க பாரு, solubility. All right, so zirconium phosphate இருக்கு, Zr4 plus 3 times, PO4 3 minus 4 times. All right, so if I take this zirconium phosphate, Zr PO4 4 times. This is a solid ra. If it has to dissolve, இது dissolve ஆகணும்னா it will have a ionic form. Sendil Kumar, maybe one more hour da. Okay, chemical equilibrium பார்த்துட்டோம். Ionic equilibrium இதே மாதிரி 2025 2026 question பார்த்துட்டு we will stop. Okay, but more questions are there. You can use that as a homework போட்டுக்கோங்க. 2014 to 2024 questions இருக்கு. Okay, so you can use that as homework. Sunny is asking for Telugu English we are doing, no, we are doing. All right, so this will give you 3 times Zr4 plus 4 times PO4 3 minus. Okay, இது சாலிட், இதை நம்ம எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, ஈக்குலிபிரியம் பார்க்கும்போது இது அக்வஸ், இதை எடுக்கலாம், இதுவும் அக்வஸ், இதை எடுக்கலாம், பட் இது சாலிட், அதை எடுக்கக்கூடாது. அண்ட் லெட் அஸ் அஸ்யூம் தட் சால்யூபிலிட்டி இஸ் எஸ் தான் சால்யூபிலிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். எஸ் மோல்ஸ் பர் லிட்டர் தான் சால்யூபிலிட்டி. ஸோ வாட் வி வில் டூ, இது டிசால்வ் ஆகும்போது எவ்வளோ டிசால்வ் ஆகுதோ, how many ever moles of this solid is dissolving, that into the stoichiometric coefficient we have to take here. 3s moles of zirconium 4 plus ions will be forming. Zirconium 3 plus ada, 4 plus anda. Okay, and then 4s moles of phosphate 3 minus ions will be forming. This is at equilibrium. இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், இதுக்குன்னு ஒரு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் தான் solubility product. ஓகே, KSP ன்னு சொல்லுவோம். KSP is Zr4 plus the whole to the power 3 into PO4 3 minus the whole to the power 4. Exactly how you do equilibrium constant, you do it also. Advanced start பண்ணலாம், wait பண்ணி JEE mains முடிச்சிரும் first. Okay, zirconium is 3s to the power 3, 4s to the power 4. 3 to the power 3 is like what, 27 s cube. 4 to the power 4, 16 into 16, 256 16 into 16 எவ்வளோடா,
16 into 16, 6 6 are 36, 6 1s are 6, 96, 16, yeah, 256. Okay, so this will be 256 s to the power 4. So the entire thing is going to be, I remember this value, that's why I'm putting, otherwise you can just multiply and put it also. This one is 6912 s to the power 7, which means s is equals to, this implies s equals to KSP divided by 6912 the whole to the power 1 by 7 is the answer, option C. Okay, so easy. Lakshmi got it. I got in first May 98. Fantastic. Wow, thank you, Dasani. Thank you so much. 98.2 is very good. You should try for advanced immediately. Start preparing for advanced. Okay, thermodynamics solving. Yeah. Next to 2 days la mudichiruva thermodynamics. Don't worry. All right. So option C is the right answer. Let's move on. Which of the following happens when ammonium hydroxide is added gradually to the solution containing 1 mole. So both of them are 1 mole. B2 plus on sari, A2 plus sari. Isn't it A3 plus? It's A3 plus. I think it has to be A3 plus, B3 plus. Okay. And they have given KSP values for both of them. Guys, what we have to do, we have to find out at what concentration of OH this will precipitate. Okay, at what concentration of OH this will precipitate. So that's what we are going to try and do, and then we can look at the options, because every option is about precipitation only. So I'm going to take this question to the next slide. Okay, so KSP for, first of all, let's write this thing. Where is it? AOH twice reversible, A2 plus 2 OH minus, and then BOH thrice reversible, B3 plus 3 OH minus. Okay, now let us say KSP. If I want to write KSP, I will write this like this: A2 plus concentration into OH minus concentration to the power 2. Oh my god. Okay, calm. Why Udit has to do this? I don't understand, Ra. I don't even understand. Why are you spamming, man? Why are you spamming? We all know that you are here, but you know, யாராவது வந்தா மைண்ட்ல வந்து, oh, this person has come னு ஒரு நல்ல feeling வரணும்டா. Please behave like that. Okay, behave like that, Udit. You are always welcome in my stream, but you have to behave like that. Okay, right. Beep boop, sir, 98.8% in chemistry. Should I prep for advanced? Yeah, but have you scored overall 98% மேல எடுத்துட்டியா? That is important. Okay, common ion effect எடுங்க. இத வரண்டா ஒவ்வொரு क्वेश्चना எடுத்துட்டு வரேன். Okay, क्वेश्चनல கண்டிப்பா இருக்கும், கேட்டலாம். அத வச்சு நான் எடுக்கிறேன். சரி, இதுல இதே மாதிரி KSP இங்கேயும் எழுதலாம். KSP equals to B3 plus into OH minus the whole to the power 3. And we have given the values also. 9 into 10 power minus 10 கொடுத்துட்டாங்க. இங்கேயும் வந்து 27 into 10 power minus 18 கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? A2 plus concentration கொடுத்துட்டாங்க 1 molar. So I can just take this as OH minus the whole square equals to 9 into 10 power minus 10, which means OH minus concentration equals to square root of 9 into 10 power minus 10, which means this will be 3 into 10 power minus 5. At this concentration, எப்போ வந்து concentration இங்க இருந்து அதிகமாகுதோ அப்போ precipitated. Okay, when OH minus concentration increases beyond 3 into 10 power minus 5, AOH twice will precipitate. Idea புரியுதா? Okay, அதுக்குள்ள சண்டை போட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கடா. யார் வேணாலும் கோட்டா இருந்துட்டு போட்டோம், நீங்க நல்லா JEE எக்ஸாம் எழுதுங்க. அதுக்காக இப்போ கான்செப்டை பாருங்க, வேற ஒன்றும் வேண்டாம். Okay, let's do this. And B concentration is also 1, which means OH minus the whole cube concentration is 27 into 10 power minus 18, which means OH minus concentration is equals to
cube root of 27 into 10 power minus 18. 27 cube root எடுத்தினா 3 வரும். Okay. So you get 3 into 10 to the power minus 6. So when concentration of OH minus exceeds just beyond 3 into 10 power minus 6, this thing will precipitate. So between the two, which will precipitate first? BOH thrice will precipitate first. Okay. So this is wrong statement. Before kadayadu. This is wrong statement. Together kadayadu. Both A does not show precipitation. Adun thappu. It will precipitate. BOH thrice will precipitate ahead of AOH twice. Option D is the right answer. Okay, guys. Purinjida. Have you understood this concept? Have you understood how we did this? We just wrote the formula for KSP using the concentration that they've already given, found out what concentration of OH minus will, if crossed, will lead to precipitation. Yeah, irukada velmuthu. Practical organic chemistry is definitely there. Okay. Gokul Tangaraj, got it. Sunny, have you got it? What do you want me to respond? I don't know him, da. I have not seen his videos. Maybe he is very good. And it's just science, guys. It is science. Everybody can be good. If you understand science, you will be good. Why not? Science la ivar dhaan best, ivar best illannu nama sollave mudiyadhu. Ena science is common for everybody. It is not like cricket, batting, bowling andha mari kedayadu. Science, everybody can be good. Why not, right? What is the condition for precipitation? Okay, condition for precipitation enna? Let us discuss that a little bit and then we will go. Condition for precipitation. Precipitation அப்படின்னா என்ன ஆகுது? Let us take some substance. AgCl எடுத்துக்கோங்க. AgCl, if I want to dissolve it, it will have to separate into Ag plus and Cl minus. Okay. இன்னைக்கு புஜாரா ஸ்பீடு தான், வேற ஒன்றும் வழியே கிடையாது. ஓகே. அண்ட் திஸ் ஈக்குலிபிரியம் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை த ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் கேஎஸ்பி. அண்ட் கேஎஸ்பியோட ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியும். கேஎஸ்பி ஈக்குவல்ஸ் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏஜி பிளஸ் டைம்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சிஎல் மைனஸ். இது வந்து கான்ஸ்டன்ட்ரா. கேஎஸ்பி வேல்யூ இஸ் கான்ஸ்டன்ட் அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர். ரிமெம்பர் ஹவு ஈக்குலிபிரியம் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் தேர்? அதே மாதிரி தான் கேஎஸ்பி. கேஎஸ்பியை டெம்பரேச்சர் மாற்றலைன்னா மாற்ற முடியாது. அப்படின்னா if I give you some concentration for these ions, that will tell you some value. So we can say that this is at equilibrium, or you can say this is at saturation. Saturation la in the value வந்து எப்பவுமே கான்ஸ்டன்டா இருக்கும். Imagine I take a container, I take some random concentration of Ag plus and random concentration of Cl minus. Then how will I work with this? For that I will use a QSP term. You remember the reaction quotient? அந்த மாதிரி QSP ன்னு சொல்லி ஒரு term எடுத்துக்கிறேன். That is also having the same formula, but this is a concentration at any time. ஏதோ ஒரு டைம். இப்போ இந்த இடத்துல x ன்னு கூட எடுத்துக்கலாம். And Cl minus is also any time. Then we can say QSP is equal to, from our experiment, x into y. Okay. If this value is greater than KSP, then precipitation will occur. ஏன்னா இந்த வேல்யூ வந்து saturation concentration விட அதிகமா இருக்கு. Ag னா சில்வர்டா. சில்வர், argentum, silver. Okay. If x into y is equal to KSP, that is saturation concentration. And if x into y is less than KSP, that means it is soluble. Undersaturated, soluble. Okay. All right. Chill, guys. Don't fight. Yeah. Okay. So moving on to the next question, guys. Next question. Let's. The option D is the right answer. Perfect. Let's move on to the next question. Okay. pH of water is 7 at 25 degrees Celsius. Fine. If water is heated to 80 degrees Celsius, its pH will do what? Did you use the same concept for the before question? KSP, I think so. Yeah,
Two questions we have seen, it's always KSP only for those two. Okay, first of all, why is pH of water 7 at 25 degrees Celsius? Think about that. That is when we will understand what is happening in the question. pH is equals to 7 because hydrogen ion concentration is 10 to the power minus 7. For water, this also means this is equals to the hydroxyl ion concentration. And this value comes from Kw. Kw is ionic product of water. H plus into OH minus. This value is 10 to the power minus 14. That is why we get H plus value as 10 power minus 7. That is why pH is 7. Now, what happens if I heat it? What happens if I heat it? This is at 25 degrees Celsius. Let us take 80 degrees Celsius. This value likely becomes 10 power minus 13. Increases. Kw value has increased. Okay. That means H plus ion concentration will decrease. pKw itself will decrease. pKw value is going to be 13. Originally it was 14. Now it is 13. Alright. Why? Why? Because greater dissociation will take place. So more dissociation means value will be more. Kw value will be more. So pKw value is minus log 10. pKw, what is pKw? Negative log to the base 10 of Kw. Okay. So pKw is 13. Now if pKw is 13, then you can say pH of neutral water is 6.5. Originally it was 7. If I heated, see, I'm taking some random values, but this is basically what it is happening. Okay, pH has decreased. Today's second innings, we will do a true century. Yeah. Birthday la edukda. Okay, so decreases is the right answer. Everybody got it right. Why Kw value decrease when temperature increases? Hey, Kw value is increasing da. Kw value is increasing. Temperature is increased. Kw 10 power minus 14 to 10 power minus 13 da. Increased da idu. Minus la number kammi aachuna value adhigama aachuna artham la. Yeah, maybe at 90 degrees, 95 degrees Celsius, it will be 12 also. We don't know. Okay. So that is correct answer. Option A is the right answer. Okay. Next question. This is, there's something wrong with this question, but anyway, I will just do it the way that regularly is to be done. We will take CrOH thrice and KSP is given. So KSP itself is equals to Cr3 plus concentration into OH minus concentration the whole to the power 3. Idoda value kudutanga 1.6 into 10 to the power minus 30. Okay. What is the molar solubility of this salt in water? So for this we will write the reaction CrOH thrice reversible Cr3 plus 3 OH minus. Say S is the solubility. That means this will be S, this will be 3S. So KSP is equals to Cr3 plus, we have this one, right? Directly we will take it. S into 3S the whole cube. So this is 27S to the power 4. Okay. We want this one only. So take this, equate it, get the answer. So 27S to the power 4 equals to 1.6 into 10 to the power minus 30. S to the power 4 equals to 1.6 into 10 to the power minus 30 divided by 27 and take 1 to the power 4. I think option C is the right answer. Yeah, beep boop got it answer. இந்த மாதிரி question கேட்டா ரொம்ப நல்லா ஈஸியா இருக்கும். இந்த மாதிரி தானே கேக்குறாங்க. இதெல்லாம் previous year question தானே. 2025 question. இப்போ 26 question பார்ப்போம். Okay, this is all previous year question only. They are asking this kind of question. அதனால தான் நம்ம practice பண்ணா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் நமக்கு. Okay, next question. Weak acid HA. So HA will dissociate to give you H plus plus A minus. Let's keep it very simple. Degree of dissociation is X. So ice table போடுவோம். 1 mole எடுத்துப்போம். X is the degree of dissociation. That means this is 0 originally and this will be plus X and plus X. So at equilibrium this will be 1 minus X, this will be X, this will be X. Okay. Which option gives the correct expression of pH minus pKa? pH minus pKa.
We want that expression. Well, I can do it in two ways. One is Henderson-Hasselbalch equation. Henderson-Hasselbalch equation already gives you that. But we can do it the other way also. We can start from Ka. Ka equals to H plus concentration into A minus concentration divided by HA concentration. Okay. Shall we take negative log to the base 10 on both sides? Let's do that. Why not? So let's take negative log to the base 10 of Ka equals to negative log to the base 10 of this entire thing. H plus into A minus divided by HA. Okay. H plus மட்டும் தான் வேணும் வெளியே. So let us take it to the next slide. Okay. So let us continue from here. Okay. Now negative log to the base 10 of K என்றது என்னது pKa. And then let's split this, okay? So negative log base 10 of H plus ion concentration plus negative log base 10 of this entire thing, A minus concentration by HA concentration. இப்படி பண்ணிக்கலாமா? இது pH. Okay, pKa equals to pH minus log base 10 of இதை விட plus எடுத்துட்டோம்னா இன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் HA concentration by A minus concentration. This is the Henderson-Hasselbalch equation. Okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? pH minus pKa minus pH தானே எடுக்கிறோம். இல்ல pH minus pKa எடுக்கிறோம். அப்ப அப்படியே வச்சுக்கலாமே. A minus concentration by HA concentration. இப்படியே வச்சுக்கலாம். வந்துச்சா? So இப்போ pH minus pKa இதை left side எடுத்து போயிடலாம். pH minus pKa equals to negative log to the base 10 of A minus by HA concentration. இது plus தானே வரும். இங்க மாத்திட்டோம். minus ஏன்னா A minus இருக்கு. So இப்போ இது plus ஆயிடும். Yeah, that is correct. So இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. இப்போ A minus concentration என்னது? முன்னாடி பாருங்க. A minus concentration is X. HA concentration is 1 minus X. அதை ரெண்டுத்தையும் அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம். A minus concentration is X. HA concentration is 1 minus X. This is your answer. pH minus pKa is log of X by 1 minus X. Buffer formula தான். Buffer formula இங்க இருந்து தான் வருது. இதே இருந்து தான் வருது. This is buffer formula only. Okay, so அதனால தான் சொன்னேன் ரெண்டு வழியில போடலாம். One is directly like this. Another is buffer formula. Buffer formula என்னது? pH equals to pKa plus log of salt by acid. Correcta? This is buffer formula. You can take pH minus pKa here. Then you can say log of salt by acid is here. Salt concentration is actually anion concentration. Anion concentration இங்கே இருக்கு நம்மளுக்கு. இதான் anion concentration. Okay. Henderson-Hasselbalch concentration ல salt தான் acid concentration, anion concentration. So directly நீ எடுத்துக்கலாம். log of X by 1 minus X. அவ்வளவுதான். Same thing தான். Option D is the right answer. When a reagent is given, how to find whether it will act as a base or a nucleophile? Depending on the situation only da. Depending on the substance. See, base in a normal base kadayadu. It will be a very strong Bronsted base. Think about it. You are talking about alkyl halides or aryl halides only, right? Alcohol eduthu KOH la potina, then it will act as a strong Bronsted base. It can easily attract H even from a strong bond. Okay. Yeah. Okay. So we will discuss that later, guys. Mechanism நம்ம பார்க்க தானே போறோம். Mechanismல அதை இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம். Mechanism ஒரு organic chemistry mechanism session ஒன்று இருக்கு. It is still there. Alright, so option D is the right answer. Fantastic. Let's move on to the next question. Alright, guys. இந்த question வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. Okay. இந்த question வரும்போது கேர்ஃபுல்லா இருங்க. சில பேர் என்ன பண்ணிடுவீங்க? Solubility
இல்லை அவங்க ஆக்சுவலி சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க டைரக்டா. வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் சாலிபிலிட்டி ப்ராடக்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க. பட் தெர் இஸ் நோ வே யூ கேன் நோ திஸ், isn't it? So we know one thing, this is like roughly 10 power minus 13 or so. Yeah, AgBr 10 power minus 13. Mercury sulfide like 10 power minus 40 or something. Lead sulfide is 10 power minus 20, something like that. Yeah. So this has to be the lowest value. You can take either this or this. And then AgBr silver lead sulfide and பார்த்தா lead sulfide தான் வந்து கம்மி, AgBr அதை விட கொஞ்சம் அதிகம். இந்த மூணு வேல்யூ தான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு from what I studied from ionic equilibrium. Calcium hydroxide is probably higher than that. So option C is the only thing that makes sense. But if you don't know the values, it's very hard, very hard. Value, yes வச்சு போட முடியாது, yes வச்சு போட முடியாது. You need to know the KSP value for this. Correct. It's a fact based question. There's no way you can do it from concept. You can't. Can you remember this? Well, if you have done such problems, ionic equilibrium la ஒரு இது இருக்குடா, solubility of different salts ன்னு சொல்லி வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க. எனக்கு அந்த ப்ராப்ளம் ஞாபகம் இருக்கிறதுனால எனக்கு இது ஞாபகம் இருக்கு. ஓகேவா? See, give me, there is one thing I can do. Hold on. Give me a list, table of KSP values of HGS, AgBr, PBS and CaOH twice. So let me check this. Yeah. So I have these values with me, but because I have it, I am able to tell you. But if you don't have it, there's no way you can know this. See, I told you, right? I think it's too small for you guys to see, but I will show you. HGS 10 power minus 53. Okay. AgBr, I told you, remember this, 10 power minus 13 சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? It's 10 power minus 5.4, அதெல்லாம் விட்டுலாம் நம்ம. எப்படினாலும் நம்மளுக்கு இதுதான் வேணும். lead sulfide 10 power minus 28 and calcium hydroxide 10 power minus 6. Do you think is there any logical way to solve this? Probably not. What software this is? This is a homemade software da. I made it. Okay. Hg forms mostly covalent bond. Yeah, you can do it like that. Okay, so that is one other way you can do it. Now let me think about this. One second guys, 1 second. அதுவும் கஷ்டம்டா, ஏன்னா சில்வர் மர்க்யூரி ரெண்டுமே வந்து கோவலண்ட் பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். How will you compare between those two? Tough guys, tough. Made with Claude. Yeah, exactly da. It's a nice software, very custom software. Okay, let's move on. Next question. Okay. Hi da, Sudan, welcome. Can we find any acronym? Yeah, you can. But Hg is one period down than silver. Exactly. Hg கீழ right side ல இருக்கு. Okay. And HgS ன்றது வந்து divalent. So greater the charge, greater the covalent character. அதை வச்சு சொல்லலாமே actually. Guys, let's think about it little bit more. Okay. இங்க பாத்தீனா AgBr plus 1 oxidation state, HgS plus 2 oxidation state, pseudo noble gas configuration இதுலயும் இருக்கு, ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கு. Pseudo noble gas configuration is there for both of them. Okay. But lead sulfide ல அப்படி கிடையாது. Lead sulfide is also plus 2 oxidation state. But இதுல வந்து inert pair effect இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்கு. இதுல அந்த pseudo noble gas configuration கிடையாது. Pseudo noble gasக்கு மேல ஒரு 2 எலக்ட்ரான் இருக்கு. But this is also same period as HgS. Calcium hydroxide also plus 2 oxidation state, but this is very small cation. Yeah, compared to silver. Hard guys, hard no?
I can't directly find a trend that works here. I can't find it. If you guys find a trend here, you let me know. It's not very straightforward. Okay, so let's move on to the next question. This is also based on KSP, is it? Okay, equal volumes of AB2 and XY. The mari equal volumes in vandale, I prefer to take 1 liter, but let's see how this is done. Aqueous solutions are mixed. Which of the following combination will give a precipitate of AY2? AY2 oda KSP value kuduthirukanga. Okay, 5.2 into 10 power minus 7. Okay, we have to find out Q value, obviously. Can we do with atomic mass? No. Atomic mass vachu pathina lead will be larger, but mercury oda solubility kammi. Because mercury has pseudo-noble gas configuration. Pseudo-noble gas configuration irukadnala it will be greater covalent character than mercury. Lead appdi sollalam. Hg is greater than lead nu sollalam. Silver ku eppadi solven? Silver versus mercury vana eppadi sollalam? Greater polarizing power for mercury because it has +2 oxidation state compared to silver's +1 oxidation state. Okay, between these three you can compare, but silver versus lead eppadi compare பண்ணுவ? Silver is actually lesser than lead sulfide. Slightly difficult question. There's no direct logical answer for that. And the numbers pathina one 50 irukku, innone 16 irukku, 13 irukku, innone 26 irukku. We can argue, but we can never be sure. It's a fact-based question. Let's just leave it at that. Okay, so we are going to do Q calculation. Equal volumes are added. I am going to take it as 1 liter. 1 liter this, 1 liter that. Okay. Q oda value calculate pannuna AY2 venulla namalukku. We need the reaction. AB2 and XY. Y oda concentration inga irundhu varudhu. Okay, so shall we just write the reaction? AB2 plus XY 2 times venum nenikiren gives you AY2 plus something else happens to BY, we don't know. It could be like BY also, BX also. Let's just take it as BX. That's it. So this is what I have. Y is coming separately from here. That means I have to multiply this by twice. So let's write the KSP for this. So AY2 oda KSP eppadi irukum? KSP is concentration of A into concentration of Y to the power 2. I don't know the charges, so I'm just keeping it just like that. Okay, it's okay. That's not a big deal. So Q oda value idhe dhaan irukum. So I have to take this concentration, square this one and write it. I have to also divide it by 2 because when I add 1 and 1, it will become 2 liters. Okay. So first one I will write it more elaborately. Concentration QSP equals to A into Y2 concentration. So A oda concentration is 2 into 10 power minus 4. 2 into 10 power minus 4 divided by 2 into Y oda is 0.8 into 10 power minus 3 divided by 2 the whole square. This is the value. Okay, so 2 gets cancelled, this gets cancelled, 0.4 varum. 0.4 square is 0.16, 10 power minus 6. So this value is 0.16 into 10 to the power minus 10. Okay, or you can also write this as 1.6 into 10 power minus 11. The value is actually lesser. This will not precipitate. Got it? Ibidam pannu. 5 minutes break edutittu variya? Sure. I think by that time we will complete this question. Okay, next B ku vaanga. B ku idhe mari pannunga. 2 into 10 power minus 2. 2 into 10 power minus 2 divided by 2 into 2 into 10 power minus 2 the whole square. 2 into 10 power minus 2 by 2 the whole square. Okay, 2 gets cancelled, 2 gets cancelled, 10 to the power minus 6. This will precipitate. B will precipitate. Okay, what about C? C வந்து 1.5 into 10 power minus 4 divided by 2
into 1.5 into 10 power minus 3 divided by 2 the whole square. 0.75, 0.75, 0.75. But value is there in the exponents only. Okay. You can write this as 27 by 1664 into 10 to the power minus 6 minus 10. Obviously, this value is much lesser than 10 power minus 7. So this will not precipitate. Last one, 3.6 into 10 power minus 3 by 2 into 5 into 10 power minus 4 by 2 the whole square. Okay. This gives you 1.8. This gives you 2.5. 2.5 square na evlo varum 6.25 varuma 6.25 into roughly 2 12 point something, so 12 point something into 10 to the power minus 11. நீ இந்த 12 வந்து எடுத்தாலுமே 10 power minus 10 ன்னு வருது. So answer is option B da. When Q value is greater than K value, precipitation will occur. Can you, yeah, I'll explain. He is finding the reaction quotient. Yeah, so that's exactly what I'm doing. I'm finding the reaction quotient of the salt. They're asking which combination of AB2 and XY will result in the precipitate of AY2. அப்போ AY2 ஓட KSP கொடுத்துருக்காங்க. அதோடைய ஃபார்முலா எழுதிக்கிறேன் நான். KSP equals to A into Y the whole square, because AY2 ன்னு இருக்குல்ல, அதனால. Then I will write, this value is given 5.2 into 10 power minus 7. Then I will check all these combinations for their QSP. When will precipitation occur? Precipitate occurs when QSP is greater than KSP. That's it. Okay. 90 மேல எடுக்க முடியுமா? What are you getting generally da mock test la? It depends on that only. Yes da. Thank you guys, thank you. Chill guys, chill. Yeah. என்ன வேணும்? You want to know why I'm chill? What else can I do da Udit? You tell me. If you decide to destroy the session, you can absolutely destroy the session. Seriously. You have the power to do it. I recognize that. But I would rather you not. ஏன்னா நிறைய பேர் இதில் பெனிஃபிட் ஆகிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. அதனால தான் நான் இந்த வேலையை பண்ணுறேன். ஸோ அதை நம்ம ஸ்பேம் பண்ணி என்ன ஆக போகுது சொல்லி பார்க்கலாம். Let us help others, no? Someday they may help us. And when you are here, we may feel happy that you are here. Correct தானே? I recognize, if you decide to destroy the session, you can absolutely do it. You are completely capable of doing that. Okay, so let's try our best. No, why should we show our bad qualities to others? Let's be good to each other. Okay, chemical engineering, I have slight interest. Scope kandipa irukuma Lakshmi. Chemical engineering kandipa scope irukku. Chemical engineering ku irukku. ஏஐனால சில விஷயங்களை வந்து ஓவர்டேக் பண்ணவே முடியாது. அந்த சில விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங். ஓகேவா? ஐயோ உதித் கில்ட்டால ஏன்டா ஃபீல் பண்ற? இட்ஸ் ஓகே. சம்டைம்ஸ் வி வாண்ட் டு பி பிளேஃபுல் அண்ட் ஐ அப்ரிஷியேட் தட் ஆல்சோ. ஓகே, ஃபீல் ஃப்ரீ டு கம் டு அவர் செஷன்ஸ் எனி டைம். ஆல் ரைட் ப்ரோ, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் நாட் ஈக்குவல் டு கெமிஸ்ட்ரி. கெமிஸ்ட்ரி வேற, கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் வேற. பட் யுவர் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி சேம். பிடெக் சிஎஸ்சிக்கு ஃபியூச்சர் இருக்கானே எனக்கு தெரியாதுடா. ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கு இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு, அல்காரிதம்ஸ், அதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ஃபியூச்சர் இருக்கு. ஓகே உதித், ஓகே, வி அக்செப்ட் யுவர் அப்பாலஜி, சில். ஓகே, ஃபைன். ஆல் ரைட். ஸோ பட் ஐ எம் நாட் குவாலிஃபைட் இனஃப் டு டெல் டா. ஐ கான்ட் சி த ஃபியூச்சர். நானும் ஏஐல ஏதோ ட்ரை பண்ணிருக்கேன். திஸ் சாஃப்ட்வேர் யூ ஆர் சீயிங், இட்ஸ் ஆல் பில்ட் பை கிளாட் ஒன்லி. ஐ ஹாவ் நோ, எனக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் பில்ட் பண்ண ஒன்றுமே தெரியாது. பட் கிளாட் ஹேஸ் ஹெல்ப் மீ பில்ட் ஆல் திஸ் திங்ஸ். பர் JEE வாத்தி லோகோ போட்டிருக்கு, இவ்வளோ பெரிய டூல் பார் எனக்கு கொடுத்துருக்கு. ஐ கேன் சி த ஸ்லைட்ஸோ, எல்லாம் அது பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லை, நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, யா 95+ டெஃபினெட்லி பாசிபிள் தான். லெட்ஸ் டூ திஸ். ஓகே, இதை பற்றி அப்புறம் பேசலாம். இன்னும் கொஞ்சம் கொஷின்ஸ் முடிச்சிடலாம்டா. என்ன டைம் என்ன ஆகுது guys? பட் யூ நோ சம்திங், ஐ ஃபீல் நேத்திக்கெலாம் வந்து ஒரு 2 hour செஷன் போயிருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன். ஐ யூஸ் டு ஃபீல் அ லிட்டில் பிட் டயர்ட்.
பட் இன்னைக்கு ஜாலியாக போயிட்டுருக்குடா. டிட் யூ கைஸ் நோட்டிஸ் தட்? கொஞ்சம் ஸ்லோவாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், பட் இட் இஸ் ஃபன். ஈக்குலிபிரியம் கொஞ்சம் பசில் மாதிரி இருக்குல்ல, கொஷின்ஸ் எல்லாம் போட போட ஆன்சர் வந்துட்டு வேற இருக்கும், மிஸ் ஆகாது. ஏன்னா நம்ம வந்து ஐஸ் டேபிளை வச்சு க்ளீனாக போட்டுட்ருக்கோம், ஆன்சர் மிஸ் ஆகாது. அதனால ஜாலியாக இருக்குது, எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ திஸ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இஸ் ஆல்சோ கரெக்ட். மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது வந்து டைட்ரேஷன் கொஸ்டின் பை கண்டக்டோமெட்ரி. கண்டக்டோமெட்ரிக் டைட்ரேஷன். ஓகே, எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியும் டைட்ரேஷனும் ஈக்குலிபிரியமும் சேர்ற இடம். வெல்கம்டா, வெல்கம் ஃபார் திஸ் சாப்டர் இன் திஸ் செஷன் ஓவர். இந்த சாப்டரில் மோஸ்ட் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி கவர்ட். இந்த 2025 2026 அயானிக் ஈக்குலிபிரியம் முடிச்சுட்டு வி வில் ஸ்டாப். ஆல்ரெடி 2 hours மேலே போயிட்டுருக்கு. ஓகேவா? பட் யூ செக் அவுட் த அதர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல்சோ. அந்த ஹோம்ஒர்க் போடுங்க. ஆட் அ கிளாக் நான் வேணும்னு தானே போடாமல் வச்சுருக்கேன். நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது கிளாக் பார்த்தேன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டயர்ட் ஆகுது. ஓகேவா? அதனால தான் போடாமல் வச்சுருக்கேன். ஆமாம், நிறைய கொஷின் ரிப்பீட் ஆச்சு. இன்றைக்கி அவ்வளோ ரிப்பீட் ஆகலை, கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருக்கும். ஓகே கைஸ், ஜஸ்ட் டேக் அ லுக் அட் திஸ். I am adding NaOH டா. ஆல்ரெடி என்கிட்ட என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? 40 ml மிக்சர் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அண்ட் HCl என்கிட்ட இருக்கு. ஆனால் எவ்வளோ HCl இருக்கு, எவ்வளோ அசிட்டிக் ஆசிட் இருக்கு தெரியல. ஓகே, let us say I just add this. For example, I will take this mixture CH3COOH and HCl. First drop of NaOH எது கூட ரியாக்ட் பண்ணும்? What will it react with? Think and tell me. Which substance will react with NaOH first? எந்த concentration வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரியாக்ட் ஆகும்? It has to be HCl. ஏன் அப்படின்னா HCl will completely ionize to give you H plus and Cl minus, whereas this acetic acid does not do that. Acetic acid is in a equilibrium with CH3COO minus and H plus. இந்த equilibrium constant ரொம்ப low value, 4.7 into 10 to the power minus 5 அந்த மாதிரி இருக்கும். It's a very low value. இந்த H plus produce ஆகிறத விட இந்த H plus அதிகமாக produce ஆகும். That means when I treat it with NaOH, NaOH Na plus and OH minus பிரியும். This is all completely strong electrolytes. This will end up taking away this H plus more than the H plus coming from acetic acid. இதான் ஐடியா. ஓகேவா? தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரலைஸ் ஆக போகிறது HCl தான். ஃபர்ஸ்ட் நியூட்ரலைஸ் ஆக போகிறது HCl தான். அதுக்கப்புறம் செகண்ட் நியூட்ரலைஸ் ஆகிறது தான் அசிட்டிக் ஆசிட். ஸோ இந்த கிராஃப் பாருங்க, என்கிட்ட 2 ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. திஸ் ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு HCl. ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து HCl கான்சன்ட்ரேஷன். ஸோ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ் ஆஃப் HCl ஈக்குவல் டு நார்மாலிட்டி ஆஃப் NaOH multiplied by first equivalence point, volume at first equivalence point. புரியுதா? This topic was deleted in mains சொல்றீங்க. 2025 question கேட்டிருக்கானேடா. Check one time da. Yeah, I feel like electrochemical titrations are there. எதுல வரும் தெரியுமா? எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரியில வராது, ஈக்குலிபிரியம்ல வராது, practical chemistryல வருது. This is coming in practical chemistry. So yes, it is there. Okay. So number of moles, gram equals of HCl equals to normality of NaOH. Normality of NaOH எங்க இருக்கு? 0.1 molar னு கொடுத்திருக்காங்க. Same தான், n factor is same. So 0.1 into volume is 2 ml. So அதை லிட்டர்ல எழுதிக்கணும்டா. எப்பவுமே லிட்டர் எழுதிக்கோ. 10 power minus 3 liters. ஓகேவா? அவ்வளோதான். 2 into 10 power minus 4. 2 into 10 power minus 4 வந்துருச்சா? எனக்கு என்ன வேணும்? which of the statements, எந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மொலாரிட்டி கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்பர் ஆஃப் கிராம் ஈக்குவலன்ஸ்ன்றது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் HCl இது கொடுத்துட்டாங்க. I want to calculate the molarity of HCl. I will do it here. Molarity equals to number of moles by volume of solution in liter. So number of moles is 2 into 10 power minus 4. Volume of solution in liter is 40 into 10 power minus 3. இதை கேன்சல் பண்ணிக்கோ. 10 power minus 1 வரும். இதை கேன்சல் பண்ணினா 20 வரும். So you have
Shall I take this there? 1/2 into 10 power minus 2 னு வருது, which is 0.5 into 10 power minus 2, which is 0.005 molar. இதுதான் வந்து HCl ஓட molarity டா. ஓகேவா? But this cannot be the molarity of acetic acid. ஏன்னா acetic acidக்கு இன்னும் 3 ml தேவைப்படுது. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து 2க்கு பதிலாக 3ன்னு வரும். ஸோ number of moles of acetic acid, number of moles of HAC அப்படின்னு வச்சுக்கலாமா? number of moles of acetic acid is 3 into 10 power minus 4. ஓகே, எப்போ சார் கிளாஸ் பண்ணி இன்னொரு ½ an hour போட்டுண்டா, அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாது. ஓகே, டெய்லி கொஞ்சம் கிளாஸ் டைமிங் சொன்னீங்க வந்து ஐ வில் செட். யூஸ்வலி 3 o'clock and 7 o'clock ரஃப்லிடா, 7 and 3 அவ்வளோதான். ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வீக் ஒன்லி, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு JEE எக்ஸாம் ஆரம்பிச்சிடும். ஆல் ரைட், ஓகே, கேன் வி ஸ்கிப் திஸ்? எந்த டாப்பிக்கும் உனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா ஏன்டா ஸ்கிப் பண்ணணும்? லெட்ஸ் நாட் ஸ்கிப் திஸ். லோ வெயிட்டேஜ்லாம் பார்க்காத, புரியுது நம்மளுக்கு, அப்புறம் ஏன் ஸ்கிப் பண்ணணும்? ஓகே, ஸோ அசிட்டிக் ஆசிடோட இது number of moles is equal to molarity equals to number of moles by volume of solution in liters. So this is 3 into 10 power minus 4 divided by 40 into 10 power minus 3. Again this goes 10 power minus 1. So 3 by 4 is 0.75 into 10 power minus 2, which is 0.0075. Okay, that is the concentration of acetic acid. This is the concentration of HCl. Now let's take a look at this. Concentration of acetic acid is not correct. Concentration of HCl is correct. Acetic acid is neutralized first. No, HCl is neutralized first. Point C indicates the complete neutralization of HCl. No, it indicates the complete neutralization of acetic acid. B, by B itself it is completely neutralized. So option B is the right answer. Kitty Lucky, welcome. You can't understand anything, but I am trying to understand. Okay, okay da. I hope you are able to make some sense out of it. 40 ml மிக்சரில் XML HCl அப்படி எடுக்கக்கூடாது இல்லடா, அப்படி எடுக்கக்கூடாது. 40 ml சால்வெண்ட் வந்து இருக்கு, சொல்யூஷனாக எடுத்துக்கோ. அதை 40 ml இஸ் அ சொல்யூஷன், அதில் சம் மோல்ஸ் ஆஃப் HCl இருக்குது, சம் மோல்ஸ் ஆஃப் HAC இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. நம்ம மோல்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணோம். வால்யூம் இஸ் 40 ml only. If you take it as ml of HCl, it's very difficult. அது பண்ணவே முடியாது நம்மளால். பியோர் HClோட வால்யூம் வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே தெரியாது. நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸி, இந்த கால்குலேஷன் வச்சு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் சொல்லிடலாம். ஓகே, ஃபைன். மூவிங் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, திஸ் இஸ் டன். ஆப்ஷன் B is correct. Yeah. Next question. Aqueous solution of HCl with pH 1 is diluted by adding equal volume of water. So volume double ஆகுது, ignoring dissociation of water. pH of the solution would be. What do you think? Let us actually use some values only. இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் வேல்யூ வச்சு போட்டுடலாம். Hey, Uma is asking, could you explain again? Okay, just quick-ஆ explain பண்ணிடுறேன். ஓகே, இந்த கொஸ்டினில் கிராஃப் ஃபஸ்ட்டு பாருடா. கிராஃப் புரியுதான்னு பாரு ஃபஸ்ட்டு. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் வால்யூம் ஆஃப் NaOH added. நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக NaOH ஆட் பண்ணிகிட்டே வர. அப்போ என்ன பண்ணுற, கண்டக்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணுற. இந்த கண்டக்டன்ஸோட வேல்யூ நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை, ட்ரெண்ட் எங்கே மாறுதோ அதுதான் முக்கியம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகுது, கண்டக்டன்ஸ் வந்து கம்மியாகிட்டே வருது, விச் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட். ஏன்னா H+ எல்லாத்தையும் நீ கேப்சர் பண்ணிடுற, OH- வச்சு கேப்சர் பண்ணிடுற, H2O மாறிடுது. You are reducing the number of ionic concentration, so conductance will decrease. That is expected. Okay, first இருக்கிற HCl எல்லாம் காலி ஆயிடுது, then ஸ்லோவா CH3COH எல்லாம் காலி ஆகுது. அதுக்கப்புறம் எல்லா H+ முடிஞ்சிருச்சா, NaOH ஆட் பண்ண கண்டக்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகுது. ஓகே, so that is why your first equivalence point corresponds to HCl, second equivalence point corresponds to acetic acid, and that's it. So in the first equivalence point எங்க வருதுன்னா 2 ml வருது. V1N1 equal to V2N2. அதுதான் நம்ம பண்றோம். அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், number of gram equivalence ன்னு சொல்றேன். We can do it like this one also. V1N1 equals to V2N2. ஓகே, அப்படி போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு N1ன்றது தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, மொலாரிட்டி தான் கண்டுபிடிக்கணும். Vன்றது 40 ml, this one. அந்த 40 ml எவ்வளோ இருக்குன்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும்.
then V2 is 2 ml, N2 is 0.1. You work it out, you will get this one. Okay, அதே மாதிரி இங்கே வந்துச்சுன்னா 2ல இருந்து 5 தான் வந்து ஈக்குவலன்ஸ் பாயிண்ட் 2. ஸோ திஸ் இஸ் 3 ml. நீங்கள் V2ன்னு எடுக்கணும். அசிட்டிக் ஆசிட் நியூட்ரலைசேஷனுக்கு வால்யூம் ஆஃப் NaOH வந்து 3 ml எடுக்கணும், 2 ml எடுக்கக்கூடாது. ஓகே, அதே மாதிரி V1N1 = V2 N2 போட்டிங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிடும் வந்துடும். தட் இஸ் த ஆன்சர். இதெல்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஆல் ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். இது பண்ணலாமா? இது என்ன பண்ண போகிறோம்? pH கொடுத்துட்டாங்க, நம்மளுக்கு H+ ion concentration மாறப்போகுது. we know that. So let us actually calculate H+ ion concentration from pH. 10 to the power minus pH டா, அதுதான் வந்து H+ ion concentration 10 to the power minus 1 வருது. ஓகே, இப்போ என்ன பண்ண போற? வால்யூமை டபுள் பண்ண போற. அப்போ ஹைட்ரஜன் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் half ஆயிடும். கரெக்டா? I don't know, guys. I don't know. Sasukeman. I don't know. Where are you talking about? Okay. Thank you, beep boop. Alright, so this is the first one. Then we are adding equal volume of water. Now volume double pandra, concentration half ஆயிடும். So let's talk about H+2. இது 1 வச்சுக்கலாம். That is H+1 concentration by 2. This will be 10 power minus 1 by 2, which is 0.5 into 10 power minus 1, 5 into 10 power minus 2. இதுதான் new concentration. இப்போ இதுக்கு new pH கண்டுபிடிக்கணும். That's it. So new pH equals to negative log base 10 of H+ ion concentration. This is equals to negative log to the base 10 of 5 into 10 power minus 2, which is 2 minus log 5. 2 minus log 5 is 0.7, roughly 1.3. Okay. log 2 value எது கொடுத்திருக்காங்க? Well, it doesn't matter. Increases to 1.3 is the correct answer. Okay, pH value increase ஆகும் dilute பண்ணீங்கன்னா. Yeah, 1 plus log 2, that also you can say. Log 5 can be written as 10 by 2. That's also something you can do. When is the result, ra? Kitty Lucky? Result எப்போ வருது? So option A is the right answer. Okay, next question. Which of the following mixtures gives a buffer solution of pH 9.25? நம்மளுக்கு basic buffer வேணும். Do we have it? Okay, so guys, இது கொஞ்சம் trickyயான question. கொஞ்சம் trickyயான question. ஏன்னா basic buffer, this is essentially basic buffer. Basic bufferல நம்மளுக்கு என்னென்னலாம் வேணும்? Think and tell me. We want a weak base. And then we want a salt of weak base with a strong acid. Salt of weak base with strong acid. Okay. But அவங்க ஆப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கிறது பாரு, எல்லாமே HCl கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது எல்லாமே லிமிட்டிங் கான்சன்ட்ரேஷனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும். Which it is, I think. This is higher concentration, lower concentration, but this is high volume. All right. Okay. ஸோ நாம் என்ன செய்யலாம்? இந்த காம்பினேஷன்ல இருந்து வீக் பேஸோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். அதே மாதிரி சால்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதை பண்ணுவோம், அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்டெப் போவோம். ஓகே, ஸ்டில் நாட் அனௌன்ஸ்ட். ஓகேமா. இன் விடியல் பேட்ச் ஆர்கானிக் இஸ் taught by separate teacher, that is you, but physical inorganic taught by Raja sir. Yeah, that is all based on availability da. It's all based on availability. Raja sir is an excellent teacher. I have seen his teaching also. இதெல்லாம் அவரே சொல்லி கொடுத்துருப்பார்ல. ஈக்குலிபிரியம் உங்களுக்கு அவர் தான் எடுத்தாரு. Yeah, reaction we know, right? Reaction is very simple da. NH4OH plus HCl gives you NH4Cl plus H2O. அவ்வளோதான், complete neutralization. இருக்கிறது எல்லாமே நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும். ஓகே, பட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ சம்திங் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட். மேத் லைவ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் 5 o'clock. Okay, so we'll do one thing. We'll just do 2 more questions and then we'll close the session for today. And then if needed, we will do more questions. You guys do one thing, no? நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன், ஒரு drive, I will make a drive, put all these PDFs, physical chemistry PDFs எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு I will post it in one of the descriptions. நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், எல்லா கொஷின் பேப்பரையும் கோ த்ரூ பண்ணி ஏதாவது கொஷின் உங்களுக்கு ட்ரிக்கியாக இருக்குன்ற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா
அது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்க. We will take a separate session to work out only those physical chemistry sessions. Physical chemistry review அப்படின்ற மாதிரி ஒரு செஷன் போட்டுடலாம். ஓகே, வித் சொல்யூஷன். கீ மட்டும் தாண்டா இருக்கும், சொல்யூஷன் தெரியாதுடா. சொல்யூஷன் போடணும்னா எங்களுக்கு டைம் ஆகிடும்ல, இட் டேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம்மா. அதை நீ ஜஸ்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஜெமினியில் போட்டாலே வந்துடும்டா. டேய் நிறையா பண்ணலாம்டா. டூ லைவ் ஸ்ட்ரீம் மட்டும் இல்லை, மல்டிபிள் லைவ் ஸ்ட்ரீம் வி கேன் டூ. வேர் டு சென்ட்? யூ சென்ட் இட் டு மை ஐடிடா. dsavv. You send it to my id. Okay guys, I know you guys are a little bit conflicted. In the question முடிச்சிடலாம். இதுக்கப்புறம் ஒரு 1 or 2 question depending on what question we take. After that we'll wrap up the session, so don't worry. Let's take a look at this one. This one, number of moles is 0.5 into 0.2. okay, into 2 போட்டினா 1 வந்திருக்கும், 0.1 வரும். This is 0.1 mole, whereas this one is 0.2 into 0.1 mole. Guys, இது neutralize ஆயிடுச்சுடா exact-ஆ. There is no base remaining. Base is 0. Salt is 0.1 moles in 0.7 liters. This is not even a buffer. So option A வந்து தப்பு. புரியுதா எப்படி பண்றோம்ட்டு? Yeah, we should calculate number of moles. Number of moles, gram equivalence ரெண்டும் சேம் தான்மா. எனக்கு molarity தான் வேணும். You can do it, don't worry. Okay, so now you take look at this one, 0.2 into 0.5, same idea, 0.1 mole of ammonium hydroxide we have. Then 0.1 to 0.5 is 0.05. okay, now you can apply Henderson-Hasselbalch equation here. So this will be 0.05 moles of weak base remaining, 0.05 moles of salt remaining in 0.7 liters of solution. But it doesn't matter, it gets cancelled out. Okay, let's also finish these off. Here number of moles is 0.1, here number of moles is 0.08, completely neutralized. This will also be not the answer. Here 0.4 moles and 0.1 mole. Okay, so here also we have some weak base remaining, 0.3 moles in 2 liters, and here 0.1 mole salt in 2 liters. So we just need to worry about these two. Whichever gives us the pH, we will take it. Okay, we need excess weak base obviously. இது அதனால தான் நம்ம எடுக்கல, இதுவும் எடுக்கல, இதுவும் அதான் எடுக்கல. இது first one, option A. But let's calculate these two. okay, yeah, let's continue. pH calculate பண்ணோம். இப்போ pOH தான் கிடைக்கும், basic buffer இல்லையா? So we will take pOH. pOH equals to pKb plus log of salt by base concentration. okay, I think ammonium hydroxide pKb was given 4.75. let's use that. 4. Excuse me, what happened? Oh, inge poichu. 4.75 plus log of salt என்ன வந்துச்சு? இது base, இது salt, ரெண்டுமே same வருது. 0.05 by 0.7, 0.05 by 0.7 gets cancelled. Log of 1 is 0. This is 4.75. pOH 4.75. Now pH equals to 14 minus 4.75, which is 9.25. Guys, I think that is the answer, no? That's what we are looking for. 9.25 is the one that we are looking for. pOH we need to convert to pH da. ஏன்னா பேஸுக்கு உனக்கு pOH தான் கிடைக்கும். Henderson-Hasselbalch formula is this one only. And then we convert it to pH. pH is 9.25. Option B is the right answer da. We don't even need to check D. If you are really careful, you can check. But option B is the right answer. Okay. Next question. Okay. All right, guys. I think we will have this as our last question. We will wrap it up because you also have to attend the max session. Yeah, number of students has already dropped down so much. Okay.
Let's continue. Consider a weak base B of PKB for 5.7 roughly. Okay, multiple choice question radhanala we can take some liberty with it. XML of HCl and YML of weak base are mixed together to make 100 ml of a buffer of pH 9. Buffer pH is already given. Shall we do this? pH is 9, OH will be 5. So this is equals to PKB plus log of salt by acid, salt by base, salt by base. This value equals to 5. PKB is 5.7. Okay. So log of salt by base equals to 5 minus 5.7, which is minus 0.7. 10 to the power minus 0.7. Oh, that we can't have, no? No, we can take ulta of this. We can take ulta of this. Log of base by salt equal to 0.7. Now you take 10 to the power. Base by salt equals to 10 to the power 0.7. Antilog of 0.7 is what? 5. Okay, so this is going to be 5. So base concentration must be 5 times the salt concentration. This is the idea, we have got it. Okay, then we will do this. XML of 0.02 molar HCl, YML of 0.02 molar weak base. Okay. Renduma concentration same. We just want X and Y value respectively. That's all. Okay. So C in எடுத்துக்கலாமா concentration கொஞ்சம் calculation easy இருக்கும்ல. So if I took XC, base has to be greater, so YC minus XC has to be the concentration of base concentration, and then salt concentration is just acid, this concentration. XC is itself is salt concentration. அவ்வளோதான். இதை இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண C times Y minus X equals to 5 times X into C. C gets cancelled. Y minus X is equal to 5X. Y minus X equals to 5X. X on the same, Y equal to 6 times X. So anytime your Y value is 6 times X, that's your answer. Okay. X இது Y இதா எங்க பாரு இது ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு இது இல்ல. Okay, that is not the answer. This is close da. 15 or 90 or ரொம்ப close. 15, 6 or 90. So 14.36 or 85.7. I think this is the answer. இது தப்பு. X is not 6 times Y. Y is 6 times X. Y தான் பெரிய வேல்யூவா இருக்கணும். இது தப்பு. Y பெரிய வேல்யூவா இருக்கு, but this is like 8 times. 8 times வருது. இது தப்பு. So option B is the right answer. Correct. In your shift, superb question இல்லடா. நான் சும்மா அப்படியே ஜுகாட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். நீ எப்படி போட்டேன்னு எனக்கு தெரியல. Really nice question. Enjoyed solving in live session. That is nice. First option la, okay, this was in a previous question. First option la, how to find resultant pH of solution. You left it டே என்னடா ஜாலியா இருக்குடா. See, கொடுத்திருக்கிற டேட்டா வச்சு ரேஷியோ நான் கண்டுபிடிச்சேன் first. Because I know something like that is what they are going to ask. And then I didn't even bother with the numbers. I used some variables to plug it in. Numbers வச்சலாம் போட்டினா அவ்வளவுதான் மண்டை காஞ்சிரும். Okay, guys, we will stop here, but I have the entire sheet here, so there is still a lot more questions, but it's up to you. Okay, 26 questions எல்லாம் இருக்கு, but yeah, let us stop here. Essentially the same concept தான். We have already discussed all the kinds of concepts. பார்க்க பெருசா இருக்கு. Okay guys, okay, so I think we'll stop here. If any more question needs to be worked out, you let me know. We will discuss it based on that. Okay guys, that's it for today guys. All right, I hope you guys enjoyed the session. Take care everybody.